Ja, hej och välkomna tillbaka till Pensers Healthcare-dag. Nu har det blivit dags för Claus Sindahl på Hansa Biopharma att köra en presentation. Kör då, Claus. Tack så mycket, Ludvig. I hope it's okay that I able shift to English. So my name is Claus Sindahl and I'm Head of Investor Relations at Hansa Biopharma since 3.5 years ago. I'm very pleased to be here at the Penser Tema Talk. So before I start my presentation, I just need to show you this forward-looking statement. So of course you need to discount any projections I may say during the presentation. So for those who are not very familiar with Hansa Biopharma, then we are a commercial stage biopharmaceutical company. We are based in Lund in the southern part of Sweden, and we are listed here on the stock exchange in Stockholm. We have the first approved drug, Idefirix, for kidney transplantation in highly sensitized patients. And beyond that, we also have our broad pipeline in transplantation and autoimmunity, mainly within acute autoimmune diseases. So we have 2 programs here, anti-GBM and GBS, whereas we also have, beyond the European approval, we have a program in the US, hopefully leading to a BLA submission in 2024 for kidney transplantation. And then we have also recently, actually earlier this week, we have announced a high-level data readout in AMR, which is an indication post-transplantation for so-called rejection episodes, and I'll get back to that. We are roughly 150 people across Europe and the US, and we have a cash position of 1.2 billion Swedish kronor, which will take our operations into 2024. And on the Nasdaq exchange, we have a market cap of roughly $300 million or a little below 3 billion Swedish kronor. So over the last 12 months, we have actually seen significant progress at Hansa. So we have seen market access in a number of significant markets, mainly the UK. In France, we have obtained an early access program, and also we have secured pricing and reimbursement in Germany. More recently, we have also secured Poland, so now we actually have 4 out of the 6 largest markets in Europe where we have pricing and reimbursement in place. Then we have also established a number of partnerships. We have 2 partnerships in gene therapy with Sarepta Therapeutics and AskBio. And then we have also a distribution partnership in kidney transplantation with Medison Pharma, covering Israel and select Eastern European markets. Back in the summer, we raised capital through a non-dilutive structured financing with NovaQuest. $70 million were secured, and as I said before, that will take us into 2024. If we go a step back and talk about our technology, imlifidase, then it stems from a bacteria, a human pathogen, Streptococcus pyogenes. And what this enzyme it does is it cleaves IgG, which is the dominant part of your immune system. So IgG is probably around 80% of your immune system. And it does that very fast and effectively. So basically from a 15-minute infusion, you would see that your IgG level drops within 2 to 6 hours down to below detectable level. And this is what you can see on the right-hand side of the slide. So very, very fast and effectively. And we have not seen any concerns when it comes to safety. And based on this data, in 46 patients, we've submitted, or we got conditional approval in Europe for conditional for kidney transplant patients. But this technology actually has relevance in many different indications, both in transplantation, but also in acute autoimmune diseases, as we have depicted here on this slide. And then more recently, we have started to explore oncology, where we are looking into bone marrow transplantation, which is
a bit similar to kidney transplantation. And then as a complete new area, we started to look at 2 years ago with the first partnership with Sarepta Therapeutics. We are looking into how imlifidase can potentially inactivate neutralizing antibodies, which is a big issue for gene therapy therapies since they are carried through a viral vector. And we are now looking into 3 programs, and more recently we could announce together with Sarepta that we will advance the imlifidase in combination with that gene therapy in Duchenne into the clinic next year. So very, very exciting progress. There is, however, one drawback with imlifidase. Since it's a human pathogen, you can basically only use it once. So we are not developing it for repeat dosing. We have another set of enzymes, next generation enzymes, which we are investigating for potential repeat dosing called NICER, and that's depicted here to the right-hand side of the slide. Our business model is fairly straightforward. So to the left-hand side, you have our growth engine. This is new enzymes we are developing. And as we develop them through the value chain, we seek to control the various parts of the key value chain components. So all the way from drug discovery to basically the bedside of the patient. But when it comes to commercialization, we actually have 2 strategies or 2 paths forward. So when it comes to transplantation and autoimmune diseases, we believe we are the best to take the product commercial. It's a fairly concentrated market with only few clinics. So here in the Nordics, I mean, it's only a handful of clinics. In Norway, it's 1 in Finland, 4 clinics in Sweden, and 3 in Denmark, right? So it's not like we need a big partner to go to the market, neither do we need an army of sales reps. So we actually want to do this ourselves so we can capture the majority of the value share. However, when it comes to gene therapy and oncology, we are not the main asset here. We are an enabler, so it makes sense to go through partners like we've done now with AskBio and Sarepta Therapeutics. As I said initially, we have now obtained conditional approval in Europe for imlifidase or Idefirix, which is the commercial name for our product. And the label we have got is for desensitization of highly sensitized kidney transplant patients who are incompatible to a deceased donor. So basically patients who cannot find a match in the existing allocation system. And these patients have very high donor-specific antibodies, and which is converted into a CPRA score. And when you have 85% and above, you are categorized as a highly sensitized patient, meaning that 85% would be a poor fit for you if you look at the allocation system. But we are actually looking at the very high end of the spectrum, so where patients basically cannot find a match. Looking at the addressable market, then there's roughly 170,000 kidney transplant patients on the wait list today across US and Europe. And if you apply that 10 to 15%, which I showed before, as categorizes the highly sensitized patients, that should translate into roughly 25,000 highly sensitized patients overall. But since organs is a scarce or limiting factor here, it's only 1 in 4, 1 in 5 who actually get a transplant every year. Then the addressable market for us should, in theory, be around 3,000 patients in Europe and 3,000 patients in the US. And we will then take a market share of that proportion. We have started our commercial launch, and we have also seen solid sales in the first 3 quarters. However, right now, this early, it's not about generating a lot of sales. It's more about
building the foundation for the clinics so we can have repeat business on an ongoing basis. Market access is obviously important. Now we have generated market access in 9 markets, and we still have 9 markets to go for where we have submitted a health technology assessment process or dossier. But also, since this is a transformative new therapy and it was only investigated in 5 clinics across the US and Europe, we need to see the first clinics here generate good experience so we can sort of secure the basis for repeat business on an ongoing basis. And that's where we are right now on our journey. So we aim to have 25 clinics clinically ready by the end of this year. And also, we need to have the protocols, local protocols established, medical guidelines. The first part was actually implemented here back in August. As well as we also need to conduct a post-approval study in parallel with the commercialization. So it will take a couple of years before we will see a more significant ramp up on the commercialization. Probably in 2024 we should start to see sales accelerate far more than what we see today. And then in midterm we should also hopefully have secured access and approval in the very important US market. And then longer term, we anticipate, of course, to expand the label into living donor donations, into transplantations, but also into AMR, these post-rejection episodes I talked about before. In Europe, we have, as I mentioned before, secured market access now in 9 markets. And 4 of the 6 largest markets have now been secured with the UK, with Germany, with early access in France, and also pricing reimbursement agreed in Poland. So we are seeing very good progress, just as we have communicated and expected. And we have these additional 9 processes in place, including Italy, Spain, Portugal, Denmark, and Norway. So we are on a good path here. The price of the drug is roughly around 3 million Swedish kronor. That's the list price. And this price resonates very well with their alternative, which is the cost of dialysis. And the cost of dialysis is roughly around 750,000 Swedish kronor annually per patient. But of course, these patients, I mean, they go to dialysis 4 times a week, 3 to 6 hours per day, right? They don't really, have the ability to work while they are on dialysis. Neither do they have the energy to, see family and friends. So it's a very severe situation to be in. Of course, if they can get to transplantation, I mean, then they would get back to a normal life. They would perhaps also start to work, etc. And actually, talking about the patients, we have seen 2 of our medical centers publishing 2 stories already with successful outcome. So at the Erasmus Medical Center in Rotterdam, we saw a 29-year-old woman being transplanted successfully through the enabling from Idefirix. And this patient is a kidney patient since childhood. She has been on dialysis since 2016 and had failed transplantations previously. And she was successfully transplanted here in the spring and is doing good. Also, we had a 54-year-old male in Spain recently transplanted just before summer. I mean, he was on dialysis for 38 years, so that's back in 1984 he became a dialysis patient. And he was also successfully transplanted and is also doing good. So this tells you something about how transformative a therapy like imlifidase is when it reaches the patients. Beyond the programs we have already discussed through this presentation, we have a broad pipeline in transplantation and autoimmune indications.
As I mentioned initially, we have anti-GBM, which we expect to move into the phase 3 anytime soon now. So we expect to commence a phase 3 study in 50 patients. And that's based on very good or very strong results we had in a phase 2 in 15 patients, where we demonstrated that 2 out of 3 patients could become dialysis independent. And anti-GBM is a very severe indication where normally 2/3 or even above 70% would progress into dialysis or even die after 6 months because the immune system starts to attack the body's own organs, in this case the kidney and the lungs. So very interesting indication where we believe we can make a difference. Also, we have another acute indication in the autoimmune space, GBS, Guillain-Barré syndrome. We are enrolling as we speak, and we hope to complete enrollment by before summer at the latest. And this indication is not as rare as anti-GBM. Actually, it's around 10,000 patients across US and Europe. And GBS, I mean, we need to see the data here before we can decide on a path forward. And then when it comes to gene therapy, we have recently seen development in Duchenne with Sarepta, where they have announced plans to move into the clinic with imlifidase as a pre-treatment to their gene therapy in Duchenne muscular dystrophy. So we are, of course, very excited about that. We announced this collaboration with Sarepta 2 years ago, and that's an agreement which includes up to $400 million in different milestones, both development and commercial milestones. Going back to the AMR study, phase 2 study, which we announced top-line data in earlier this week. So the top-line data we could present demonstrated that imlifidase could, with significantly superior efficacy compared to plasma exchange, it could take down the donor-specific antibodies very fast and effectively. And now we are looking into announcing the full data set, which is probably going to be published sometime around summer or just after summer next year. And when we have the full data set, we will decide on a path forward for that program. But a very interesting indication, since 5 to 7% of all kidney transplants experience these rejection episodes where patients lose or risk losing their graft after they have been transplanted. And I mean, risking losing their graft would also mean that they would end up back on dialysis on the wait list with even less chance of finding a matched donor. So of course, if you can rescue a kidney here, it would be a huge step for both the patients, but also for the healthcare systems. On the financials, we have, as I mentioned previously, we have demonstrated solid sales, solid revenue over the first 3 quarters. So we have had revenue of 124 million Swedish kronor, whereof 66 million is related to product sales in our indications. Looking at the operating cash flow, we have had a cash burn roughly in the last quarter of 130 million Swedish kronor per quarter. And as I said, with the financing we established or completed with NovaQuest back in the summer, that will take us into 2024 or through 2024. So I'm about to close my presentation, but just wanted to highlight the upcoming milestones. So we are about to initiate a new phase 3 study in 50 patients in anti-GBM. As I said, we expect to do that before New Year. We also expect to complete the toxicology studies for our next generation program of enzymes, the so-called NiceR program, for repeat dosing. And then we have also said that we expect to complete enrollment in our US trial in kidney transplantation
And when we say enrollment here, it's screening of patients, and then they would wait for a donor. Of course, we cannot control that. So we have added another milestone, which means that we should complete randomization of these patients by summer next year in order to submit a BLA in 2024. And then finally, our GBS program is expected to be completed by summer next year. So I think with this, it's my last slide before I hand back to Ludwig. But this slide summarizes very well that, I mean, we are not only a company within kidney transplantation. We actually have a platform. Our technology, imlifidase, is very relevant across a number of different indication areas, including autoimmune diseases, oncology, and also gene therapy. So very, very exciting future for antibody cleaving enzymes like imlifidase. Yeah. Okay, great. Thank you for a wonderful presentation. So I actually have many questions in different areas. So I'll start with your Q3 report, where you announced that you received a lot of milestone payments from your partners in gene therapy. What have they accomplished? Why have you been giving this money? Yeah, no, absolutely. So we have two collaborations in gene therapy, as I mentioned. We have one with Sarepta Therapeutics, which is basically an agreement taking imlifidase all the way to commercialization. And then we announced in the beginning of this year another collaboration with AskBio, which is owned by Bayer AG in gene therapy. And this is the partnership where we have been able to recognize a number of milestones because in the agreement we have set out certain accomplishments. But it's also important to say that we received the money upfront, right, when we did the agreement. So it's more like you recognize it because you have achieved certain milestones, development milestones in the preclinical phase. It's shipment of products, it's blood samples, it's a lot of measures in the preclinical setting, right? So we have now recognized the vast majority of that, but still we'll expect some to come in the first or second quarter next year. Right, so it's mainly preclinical work. Yeah, it's mainly preclinical work, yes, basically. Okay, perfect. Yeah. And speaking of Idefirix, you showed us the launch curves. You had 3 waves, I think, where you expect the market to take up. When, in terms of time, can we expect these waves to happen, so to say? Are we in wave 1 now? Yeah, we are definitely in wave 1 now. I mean, we are working on securing pricing reimbursement in the European markets, right? Also, we are working with the leading centers right now. I mean, establishing that first experience, which should create the basis for repeat business. I mean, remember, this is a one-off, so it's very important that everything goes as planned, and only few clinics had experience with the drug in the clinical programs. So we need to carry this out diligently, and then when we have received the full approval, when we have seen market access in the most markets, etc., we should see things start to accelerate, and that could probably be in 2024 or something like that. Yeah. Okay, 2024. Great. And the AMR data that you mentioned, when can we expect more data, the secondary endpoint, so to say, graft survival? Yeah, so the database is not locked yet. This is preliminary. This is high-level data we have announced on the primary objective of this study, where we have seen significant superiority on efficacy versus Plex. We expect to complete the data sometime in the first quarter, and then it will be evaluated. It will be published for potential publication in a peer-reviewed journal during the second quarter, which means that we should probably see, a publication after summer, sometime next year. Right. The full data set, yes. Okay, great. And the NICER program, your ambition is to get it into clinic
2023. Yes, absolutely. Right? So we are finalizing the toxicology work, the toxicology studies now, and once that's all cleared off and we have a path forward for a clinical program with NICE, of course we will announce that. But this is ongoing right now. Yeah, and that's obviously very interesting, but because that might enable you to chronically dose your drug. So you can treat. Yeah, at least I mean in some chronic indications, but it's not like a maintenance therapy. It's probably it's a technology or a treatment you can dose perhaps 3, 4, 5, 6 times. We will have to see, right? But it's definitely more usable in a chronic setting, right? To keep down flares. That's the drawback right now with the current technology. It can only be used once, right? Yeah. And do you have any ideas which indication you're going for first with this? It's still to be elaborated on and evaluated on. I mean, but we have some ideas around how to move it forward, but we have not communicated that yet. Great. And I had an interview with Bengt here before, and we talked about going to market by yourself. And you have chosen to do it in Europe. Can you tell us a little bit about the rationale behind this? You mentioned it a little bit, but why you wanted to do that in Europe also? Yeah, I think it makes sense because it's a fairly concentrated market. There's only a few clinics. We have also built up the commercial infrastructure ourselves, so we have the key competences to address this market, right? With the MSLs, the territory managers, etc., who are very familiar with the kidney transplantation setting and the people in this indication area. So, I mean, we don't see a reason to go through a partner where you have to pay a significant part of the value share to that partner when we can do this ourselves. So this is our strategy. We believe we have a much more focused strategy when we can do it ourselves. And it's also very concentrated. Yeah, it in is. Europe, it's a few transplantation centers. Yes, and we are only targeting the leading centers anyway, right? I mean, this is the centers who have experience with desalinization protocols of highly sensitized patients. Right. And speaking about pricing of imlifidase, do you expect to have you need to have the same pricing in all different indications, right? Because it's the same drug, or can you modify it in a way that... It will be difficult to do a differentiated pricing strategy, given that the product is commercial available at a given price, right? So starting to differentiate pricing between indications would be difficult. So that's why we have said that it's highly likely to be the same across indications. Right. And if we also talk a bit about the US market, it's a very big potential there, obviously, for IDEFIRIX. How do you expect the market uptake in this country to be compared to Europe? Yeah, it will be much faster. It will be much more linear, given that we are using the pivotal phase 3 program in the US to educate the clinicians, have them get the first experience through the phase 3 program, right, where we are seeking to enroll 64 patients. So those clinics would already have the experience with the drug, with the patients. So once imlifidase hopefully is commercial in the US, you will see a much faster pickup in the US. So that's also why we have guided or said that it will probably take 6 to 7 years from commercialization to peak, whereas in Europe it will be a prolonged time due to the nature of the product. I mean, being as transformative and new as it is, and only very few clinics have had experience with it in the past. Yeah, and I guess that a big difference is also that you will have conducted a phase 3 trial in the US as well. Now you're basically launching based on phase 2 data and doing the phase 3 study. And we are running the post-approval study in parallel, right? And then in the US, another good thing is that you only have, one market, whereas in Europe you have to make agreements with all individual countries, pricing, reimbursement. I mean, it takes time, and it's very complex. I mean, with a 200-page dossiers you need to submit to each country and argue for the health economics in all situations, in all countries, right? Yeah, yeah.
Okay, if we just finish with your key priorities in 2023, what are these? What are your most? Yeah, it's absolutely to secure a successful commercialization and launch process in Europe. As I mentioned, we have now obtained market access in 9 markets. We have 9 markets to go, so that's important that we get that complete. Also, we should start to see repeat business next year at the center level. So that's also a critical factor. And as you mentioned before, I mean, moving the NICE program into the clinic, complete the US phase 3 trial in terms of enrollment, have the anti-GBM study going, as well as complete the enrollment in the GBS trial. I think those are some of the priorities we have next year. Okay, perfect. Exciting times ahead then. Thank you so much. Perfect. Thank you for coming, Klaus.
Hej och varmt välkomna. Mitt namn är Maria Karlsson Ossipova och jag är Life Science-analytiker här på Erik Penser Bank. Och härnäst kommer vi prata om strokevården faktiskt. Och det kommer vi göra med VD för Medfield Diagnostics, Stefan Blomsterberg. Varsågod Stefan, scenen är din. Okay, thank you very much. Hello, and we'd like to say thank you to Penser for the invitation and getting the opportunity to talk to all of you, the audience, about the medtech company Medfield Diagnostics. Yes, we are all about stroke, so we are very into improving the stroke care and improving the stroke care process. A few words about Medfield. We are a spin-off from Chalmers University of Technology back in 2005. Have been doing research and development together with them for many years. And we are situated in Gothenburg, just opposite of Sahlgrenska University Hospital, so a strategic place. We are around 7 full-time employees in the company and in a commercialization phase because we got the CE certification in June this year. We are listed on the Spotlight stock market, MDF. All right. In stroke, time is really everything. I was introduced to a publication from the United States saying that if you save 10 minutes or if you delay the treatment by 10 minutes, you add on 40 extra days of rehabilitation to a cost of $10,500. Very much applicable to the Swedish situation, and if you count, you can easily do that. We have in Sweden approximately 24,000 strokes every year. So do the calculation and see what kind of saving you can do by cutting time by 10 minutes. It's an interesting one. So Medfield has therefore focused on doing better and faster decision support at the scene of the accident. It means both for the ambulance services, but also for the emergency departments. So Medfield has developed a fast and safe, easy to use system, battery driven, to be used in those two places. We have done deep interviews with both ambulance staff and emergency care staff. And going back to the ambulance staff, we understand it is a very critical and difficult situation for the ambulance nurses and people working in the ambulance service to do neurological examinations of the patient. They have today manual and subjective scales. And to be honest, there is a lot of scales used in different kinds of countries and regions. So it is a challenge really to do a good valuation of the patient with those scales. You need to have something in addition. When you talk to the emergency department personnel, you realize that it's a crowded place, emergency departments. Normally, at least when I go to the emergency department, I probably will be sitting there for a couple of hours. And if I have a critical illness like stroke or traumatic brain injury, it is not a good thing to be sitting there and wait. You need to have something early to say, okay, you need to go to CT immediately, to have some kind of a prioritization tool. And there comes Stroke Finder into the picture. Today, I know this figure is really challenging, but just 1 out of 5 get the right treatment in right time when it comes to stroke. So definitely we have a responsibility to do something here. The upper scale is the treatment process, the care process of today, to be honest. Within 1 hour, you call for the ambulance service from accident. They come, they do the examination, they take some decisions, and they decide to transport you. And in 95% of the cases, they take you to the closest hospital. And there you perform a CT and they realize, okay, you need to be taken to a center, and they reload you and transport you to a center, and you do examination, and then you have the treatment. And that is 4 or 5 hours away. And as you see in the timeline, it leads to years of rehabilitation for those patients. So the vision for Medfield is to come in early in the process, having the stroke finding ambulance service, take better decisions, quicker decisions, to cut the time, and in the future to be able to do the treatment in the ambulance or during the transport. Cutting time, meaning shorter time for rehabilitation, months instead of years. So that is the vision for Medfield. Yeah, the game changer, definitely. This is a completely new technology, we know. Going from analog subjective scales to an artificial intelligence microwave tool, totally objective, giving blind results to the user. But what we can see is that the technology is accessible for the patient at the scene of the accident. So you don't need to bring the patient to the technology, you bring the technology to the patient. You can act quicker. You have a full scan within 2 minutes, so it's quite quick.
It is powered by artificial intelligence and the microwaves. And yes, it is the same. I do it like this. It is the same technology as you have in your cell phone, but the power you send into the skull is just 1% of the energy when you're talking in the cell phone. So you can send it completely harmless to the patient and also the operator. It gives, as I said, objective results. Very, very important, to be honest, because today there are so many discrimination factors built into the system. I mean, it could be everything from age to sex to what country you come from, what kind of skin color you have, if you're well educated or not. I mean, we have all those factors in. We know, for example, that men get better treatment than women. We know that younger people get better treatment than older, etc., etc. We can eliminate very many of those discrimination factors by using the instrument. And yes, we got the CE certification of this device for use in the ambulance service and also the emergency departments in June this year. Some words about the studies we are performing. We have 3 stroke studies running, Sweden, Australia and Norway. We also have 2 trauma studies running, one in UK at King's College and one in Sweden in Helsingborg. Those studies bring, on a monthly basis, clinical data into the company. Meaning that on a monthly basis, we get clinical data together with microwave data from the instrument, and we can build our databases to continuously improve the performance of the instrument. And it's a quite good setup of the studies, being able to do that. That means that we don't need to end the clinical study to be able to share the results or taking part of the results and so to say, be able to build the performance. We can do that continuously. Yes, good. Something else that came out from the clinical studies recently, in October this year, there was a World Stroke Conference in Singapore. I just want to show this slide. I know it's difficult to read, but it is the abstract from the verification of the device when we did the CE certification. So this information is part of the technical documentation that we handed in to the authorities. And what makes me proud here is that we have all the names from the scientists behind the studies. So it is the PI from Australia, it is the PI from Norway, the PI from Sweden, and people around, of course, Chalmers, and people both in Australia, Norway, and Sweden, in addition to those PIs, standing behind the results. And it was good results. We have a sensitivity of 0.97 and a specificity of 0.48 on the instrument right now. Really, really good results, I must say. And I'm impressed by the results and also by the way that the PIs took this further on. So now they are writing on a publication, and I will get back to you when this publication is published. Thank you. Okay, some qualitative milestones from the company this year. I focus on this year because this is the most important. As I said, we were able to hand in the technical documentation to the authorities in January this year. We speeded up the process, worked really well with them, and in June we got the CE certification. Like I say, 6 months, I believe it is a world record, to be honest. After that, we did, of course, the commercial launch. We told the market, okay, now we are here with the CE certificate, and we have a product could be used in clinical setting. We had a good conversation with the Greek market at that time, and they wanted us to go down. So we took a trip to Greece, we made good arrangements, and we met very many clinics in a couple of days, and it ended up that they placed an order of 3 instruments immediately. Yes, I was a little bit surprised, but at the same time, I got the trust again from the clinicians and also the potential distributors that we now talk to, that this is a product for the future. So it was a good confidence built into that trip and really, as you understand, worth it. So now we are focusing on the commercial thing around signing agreements with distributors for a few countries, and of course also collecting the data for further on improve the performance of the instrument. Yes, in Sweden, if we focus a few minutes about Sweden, every 20 minutes someone in Sweden has a stroke. You think twice when you hear that number. And also, take it from another perspective, we are 4 in the room here, and if you can say, one of us 4 will have a stroke before we die.
And that is quite challenging to understand that it is so common. I mean, besides cancer and heart attacks, it is one of the top 3 of diseases or accidents around the globe. So definitely a thing that we really need to take responsibility for and take care of. Yeah, we are addressing, as you understand, a huge market. We have, of course, the focus on the ambulance service and the emergency departments, and there are a lot of ambulance services around the globe and a lot of hospitals. But we also see the field hospitals. I think about the armed forces hospitals. I think about the Red Cross. Quite a few. And also we see a market with all the people that are on the ocean. Different businesses on the ocean, of course, but we see when we also have a good relationship with the offshore industry, of course. Thousands of people working out on the oceans, long distances from accident to qualified healthcare. So you really need to have good judgment to be able to handle those patients in a quick way and a fast way. That relates also to the cruising industry. Of course, you understand big ships around the globe traveling on the big seas, 4,000 or 5,000 travelers and a couple of thousand in personnel. Yes, it is a critical situation, and we know who like to cruise. It's the elderly people, potentially stroke patients, etc. So you really need to have a good tool to be able to support them. Big markets. And of course, sometimes you talk about the sports, because people call me and say, yeah, I should have this instrument on the arenas around the globe, because they are so valuable players in different sports, so they need to have good care when the accident comes. I think that is a more of a promotion thing, but yes, definitely something to take care of, but maybe not the biggest market, but I want to mention it because I always get those comments when I present the company and the idea. A few words about the market. As you can see, the compound aggregated growth rate from 2020 to 2030 is more than double. So yes, it is an interesting market, and the diagnostic industry for stroke is really there for the company and of course for some competitors in the future as well. The revenue streams for the device, we see, of course, we have the hardware. It is the MD100 stroke finder, the batteries, the handheld control unit, the tablet, I mean, and all the things around hardware. You also have the software, so you need to have some kind of a license agreement because you need to handle the upgrades in some way. And then we have the service part. I mean, we do maintenance, we do calibration, and there is a service component in the agreement together with the customers. And of course the consumables. Today we have a hygiene bag covering the most essential parts of the antennas, because you don't really want to spend time with alcohol cleaning from one patient to another if you want to have a quick scan of, for example, 5-10 patients. If you have someone kind of road accident or something that many people needs to be scanned, you can easily just change the hygiene cover. So that is the setup, and by this we see a good business in our offer to the customers. Yeah, the go-to-market strategy. As you understand, it's very much about relationships here for the company. We have built very many relationships along the development of the company since 2005. So building from that, meaning that we build with the scientists, the key opinion leaders, and we identify those in different countries, and we build relationship with those. They test the equipment, they use it in clinical studies, and we take it from there. And we build the network from those key opinion leaders. We create them to ambassadors, and then we take distributors that are related to those centers, and in that way we build a market. We have come a good way. For example, now we are talking to a few countries regarding distributor assignment of agreements, and we have a lot of key opinion leaders in different European countries and also outside Europe that we trust and believe they will be with us for the future. So that is the go-to-market plan. Yes, and we have, I must say, good traction when we're out there now. Every time we do traveling, we have at least 2, 3, 5 leads with us home. And as you understand, not every lead leads to a commercial agreement, but good traction, good talk, and good discussions. And so far, it has really paid off. Yeah, the management team, beside myself, we have Jonas, just recently recruited into sales and marketing. We have Jessica
in quality and regulatory, also just recently recruited as a full-time employee. Just a couple of months ago, we had a consultant in that role, really skilled person. Now we change over to a really skilled person as well, but full-time employee that will follow the company into the future. Harald in R&D, very many years, as you can see, in medtech and microwave industry, so he knows everything about microwaves. And we have just Jenny in medical affairs, and as you can see, many years of experience within medtech and pharma. So this group of people will be the management team for the future in Medfield. A few words about the board of directors. We have some colorful people, and these people are new from the yearly meeting with the shareholders since June 2022. We have the people like Anders, Mikael Persson, who is the professor from Chalmers and the founder of Medfield. Stefan Jakobsen and Claes Beckman has been with the board of directors for a couple of years. New in the board of directors is Göran Roos, very experienced. He is a supportive person for governments around the globe and is working on a very high level, expert in innovation and strategy. We also have Björn Larsson, now CEO of RLS Global, is a medtech company in Gothenburg. And we have Ulf Troedsson, also in the board of directors, former CEO of Siemens in the Nordic countries and the Baltic. So an impressive amount of people and set of people with very good skills being able to support the company into the future of the commercialization. Okay, so why should you invest in Medfield? I mean, we have the critical persons and critical staff in place. We have the plans go to market, we have the strategy, and we definitely have the product. We also then have the market. We have the need of it in the ambulance, in the emergency departments. We see that when we are out talking to the customers and the potential customers. So, and we have the regulatory things in place. So that given, and I can understand that you also understand the need of this. So we have a really good position for the future. So that is the reason why you should put your money into Medfield. Thank you very much for me. I'm now open for questions. I believe it will be some. And I do have some questions, of course. Yes. Thank you. You named that the product is very interesting for both the emergency care and also the pre-hospital care, and you have the key opinion leaders. But I'm mostly interested about what do clinicians say? Have you had any feedback from them? How do they like the product? Yes, I mean, we have good relationship with the clinicians who are performing the clinical studies, because there we see the most use of the instrument right now. They have used it for several years. But what I can say is that they say it's easy to use, it's quick to use, and you don't see any harm to the patients. I mean, we have very, very few adverse events related to the product. You know, they are following up very carefully what is happening with the patients. And I think we have a few scratch on the nose, because some size of the heads leading to that the antenna, at least the forehead antenna, sometimes go a little bit down on the nose. I think we have 2 or 3 patients within 800 that has had some scratch on the nose. And that is the only thing, to be honest. So that is what they say. Mm-hmm. That's really nice to hear. Is the hardware difficult to use? Do I need to be an educated personnel to use the machine, the MD Stroke Finder? Yeah, in the instructions for use, we say you need to be medical trained, meaning that you need to have some level of nursing. But I mean, it's very easy to use. I can teach you to use it within 20 minutes. I mean, showing you and just getting the operation in place, I should say. But to be honest, they say, and that is the response to Medfield, it's very easy to use and it's quick to use. Mm. And more on feedback. You've had quite an active fall. You've been on the roadshow in UK, for example. Can you tell us a little bit about the feedback you have gotten there? What are the impressions? Definitely. Yeah, I had the opportunity to meet up with a few people, really interesting. Gary Ford, for example, he is one of the top neurologists in UK and really the stroke person. He has invented the fast scale, for example, and had a good interview with him. Some interesting information. He told me that in UK they spent in the meantime 35 minutes at the scene of the accident when you have a stroke call, and I think that is an interesting information. 35 minutes is for me, it's quite a long time. He also talked about the performance of the scales.
Someone also said, it was not him, but someone else in the group said, you understand why it is so many scales used in the world? No, I said, I don't really understand. It's because no one is really working. So they always try to invent a new scale. When Jenny in the management team visited the European Stroke Conference this spring, 2022, one of the first speakers at the conference said, the community of stroke do not need another scale. So I think that is some wordings about the standard, the gold standard today, and what we can see around the corner when we talk about technology like Stroke Finder. You have mentioned yourself the competence in the team right now, and you have actually recruited some other people, like you mentioned. Can you tell us a little bit more about them? Who are they, the new recruits at Medfield? Yes, definitely. Jonas has a very good background as an ambulance nurse, and he's been out commercially working for very many companies for I think 10, 15 years. So he has both experience sides, and he started now the 1st of October. And we had the first commercial order in October, so I don't know what you can say. He is quick-footed. He understands the business. He knows who to talk to. And just to give you a little bit of a story, before he started, he helped me a little bit during a few days of vacation at the FLISA conference. It's an ambulance conference in Sweden. We were visiting Piteå. And when he entered the doors, everybody said, "Yeah, hello, Jonas. Hello, Jonas." I mean, he knows the people in at least in the Swedish ambulance community, and I think that is a very good sign that okay, his network is really of importance of course, for him, but also for Medfield in this case, and we will have a great opportunity to work with those people because we have the relationships. Jessica, I know Jessica from my previous. Employee situations, and I met her a couple of years ago. So I was really happy when we were searching for that kind of person that she applied. I saw her name, and I definitely immediately saw, okay, this is the person for the future together with Medfield. And she decided to join, so I'm very, very happy for that. So a few words about the new people. Yeah. A great commercial start and very ambitious plans. And about the ambitious plans, how are you looking at the possibilities for upscale in both sales and also the production? Do you have the possibility to scale up? Yeah, when it comes to sales, I see we get really good traction when we are out there visiting different countries and different markets. It is a huge interest. Of course, the interest needs to be transformed to business. We know that it is a gap between those two. But I mean, we have the interest of a reason. And very many see the need for it. If we take Greece, if we just stay with Greece for a while, I mean, people talk about all the islands outside the mainland Greece. There are a lot of people living there, and it's very much related to the cruising industry. You know, you have like ships, like small islands with a lot of people, and they don't have qualified healthcare on those islands. So you need to have something that could help them making the right decisions when you have critical illness among the population. So having the Stroke Finder on the islands will give you valid information back to the receiving hospital when you have critical ill people. So that is the way they see it. And of course, if you look into challenging infrastructure, for example in Norway, for example in Australia, for example in Canada, yes, those factors also will affect the decision making, and they look into what kind of tool do they need to use to get good decisions when it comes to deciding what to do with the patient. So different kinds of you can say geographical implications and challenges will create a need for a better tool to use when you talk about stroke. Yeah, most definitely. I can see the flying doctors in Australia definitely have a need for that. And speaking about Australia and Canada and Greece for that matter, and maybe Norway, the countries that really have long distances to travel, what are your plans and thoughts on the global expansion? Are you planning to do it now, or is the focus only in Europe just as of this moment? Yeah, it's a good one, because it is a challenge really, because we get calls from countries and markets outside EU. And of course, as you understand, when we are in a scale-up phase, it's difficult to say no to those people. So we really need to take these situations in consideration and with quality. But the focus for the company is, of course, where the CE mark is valid, because there we can do quicker business. We can do business
in a good way without additional applications, additional regulatory work. So I believe the process is faster into those countries, of course. So that is, we have the focus. I mean, we have told the market in press releases and other ways. We have the Nordic market as a focus. We have European market as a focus. For example, UK. We talk about Netherlands. We talk about Germany, for example. Those countries are in focus. Portugal could be one. But again, we have some interest. You know, we are working with clinical studies in Australia. They like the CE mark. They have ratified the CE mark. You need to have an additional application to TGA, and you need to have what they call a sponsor in the country taking care of all the legal things. So some additional regulatory work to be able to be operating there. And of course, we are considering that. We need to look into, okay, what kind of market share can we take there, and what is the business like? So not decided yet if we should go there and do business, but definitely an interesting one outside the European community and the CE mark. And this extra eventual regulatory work that you are maybe going to have to do, how well is it harmonized with the EMA in Europe and the CE mark in Europe? Is it the same rules that apply, or are they similar? Do you have any advantage that you already have a CE mark in Europe? Yeah, I mean, the regulated market is really trying to harmonize, and we see that now. Australia, for example, they have ratified the CE certification. They say, okay, this is valid here, but not only the CE certification. You need to do an additional application to TGA to get the product registered and so on. I mean, we have the same situation for UK now when they have left the EU, but still, I mean, we have a window of opportunity to work in the UK market with the MDR CE for a couple of years before they change the regulations. But we know that it is some countries outside as well that has, you know, an approval of the CE certification as the regulatory, and of course we need to consider that as well. But that is where we are. All right. And speaking of UK, you have you're doing some studies there, as you mentioned in your presentation. Can you just give us a brief update on the, for example, the trauma injury study? What is happening there? What is the progress so far? Yeah, we're working with King's. We have, to be honest, we have reworked the protocol for the study somewhat, because the protocol was very much designed for very sick patients. And when you understand you deal with very sick patients from traffic accidents, because that was the main recruiting target group, we understand that it is difficult to treat those very critical or ill patients in a study. Passing, you know, having a pathway through the study and into the care process. So we have not really recruited as expected, but we have designed the protocol a little bit different now, so we will be able to increase the number of patients in the study, not taking only the most critical patients, but also the less critical patients. So it will improve along the way. But of course, the trauma study is interesting because we believe that that could be the next level of application in the system. We will be looking forward to hear about the progress more in the future. And actually, you've been here at Erik Penser Bank for 8 months ago, I think, and you presented here with us, and you told us about what your plans for 2022 are, which the first one was to get a CE mark, and the second one to get the first commercial order, and you have achieved that, and that's great. So what's in the plans for 2023? Yeah, thank you for mentioning that. 8 months ago I was here, and yes, I believe I promised the CE certification before September. We got it in June. Our first commercial order before the end of the year. We got in October. I think somewhat we have Medfield has over-delivered a little bit, and I'm very happy for being able to do that. The plans for 23 is really to expand the sales and marketing side of Medfield, to build that. To build that area in Medfield to be, you know, fully commercialized, meaning that we will sign a couple of distributor agreements. Of course, we will open up a few markets. We will hopefully open up some more clinical studies, because, you know, that is the food for the future, so to say, to be able to build better performance and more performance. And when it comes to Stroke Finder, yes, the word is and the name of the product is Stroke Finder. But as you understand, the technology and examination of the skull gives more opportunities. As we said, we talked about the trauma study. So being able to diagnose traumatic brain injuries, the bleedings inside the skull, is definitely an application that we would like to go into, because we use the same hardware. We just change the software. And that is maybe the fastest way to something new and the fastest way to a new business. So that's why it's quite interesting. So using the same hardware, adding on applications on the skull diagnose part will be the business focus for the coming years.
Really exciting times ahead. Definitely. Thanks so much, Stefan. We look forward to follow your progress, and thanks for coming today. Thank you for having me. Yeah. Thanks.
Ja, hej och välkomna tillbaka till Erik Penser Banks temadag Healthcare. Nu har vi äran att ta med oss Anders Göransson som är vd på Bactiguard. Kör hårt, Anders. Tack Ludvig. Jag tänkte berätta varför jag älskar det vi gör på Bactiguard. Och då måste man ju börja med, varför finns vi? När en patient kommer in till ett sjukhus så får man ju behandling. Och 1 av 10 patienter som får på grund av den behandlingen faktiskt en infektion på sjukhuset. En ny infektion, inte en man kom in för. Som ni ser på nyhetsexemplen här på högersidan, eller om det blir er vänster. Så det här är vanligt. Det här är något som diskuteras mycket och det är ett otroligt problem. De här infektionerna uppstår ofta då på grund av att bakterier fastnar på saker du stoppar in i kroppen som en del av behandlingen. Om det är katetrar eller implantat och sådana saker. Vad som gör det än värre är att i delar av världen så är ju multiresistenta bakterier ett otroligt problem. Det vill säga bakterier där som antibiotika, vanlig traditionell antibiotika inte fungerar på. Och det har ni nog hört mycket om de sista veckorna eftersom det har varit ett fokus på det här multiresistenta bakterier och det framtida problem det kommer skapa. Och i Sverige så är vi lyckligt lottade. Det är inte så många multiresistenta bakterier här. Men i andra delar av världen så är det till och med så vanligt att du blir isolerad om du inte har det i din kropp. Som i Indien, södra Europa och så vidare. Och det är ett jätteproblem. Och det är det Bactiguard handlar om. Att keeping people safe from infections, som vi säger. Att skydda människor från infektioner. Och det gör vi genom att lägga en liten beläggning på alla saker du stoppar in i kroppen. Och på så sätt hindrar bakterier från att fastna på den. Och då formas inte biofilm och då uppstår inte infektioner. Och det är vad vi gör. Så lite kort bara intro till Bactiguard. Vad är vi för företag? Så jag berättar, vi har en unik teknologi. Jag kommer komma tillbaka till den och förklara lite mer runt den senare. Den här teknologin tar vi då till patienter antingen via våra egna produkter men framförallt via avtal med stora licenstagare som Zimmer Biomet, Becton Dickinson och Dentsply Sirona som vi jobbar med då för att få ut det här till patienter. Utöver vår unika coatingteknologi så har vi också en sårvård och djurvårdsserie vi håller på att lansera och runt om i världen just nu. Vi har global täckning. Vi är på Nasdaq midcap-segmentet i Stockholm sedan 2014. Har en market cap på runt 4 miljarder. Vi är 250 anställda ungefär globalt sett. Och vi har våra egna produktionsanläggningar. Dels här i Stockholm men också 2 stycken i Malaysia. Så vad är vår unika teknologi? Ja, det är ett tunt lager av ädelmetaller. Guld, silver och palladium. Som man lägger på i grund och botten vilken yta som helst. Men det är ett extremt tunt lager. Det är 5 atomer högt. Så det är inte synbart på något sätt. Det märks inte. Och du skulle inte kunna känna att den finns. Men hur den fungerar är att det skapar faktiskt en mikroströmmar. Jättesmå elektriska strömmar som gör att bakterier inte fastnar på ytan. Och det är som om du har ett batteri och du sätter tungan mot det. Då känns det ju inte trevligt att du tar bort batteriet. Och det är exakt så vår coating fungerar. Sen har den andra mekanismer också som gör att bakterierna inte fastnar på ytan. Det förebygger då alla typer av bakterier, både gram-positiva, gram-negativa, olika svampar och så vidare från att fastna. Och det som då gör vår teknologi unik är att dels är den effektiv, men den är också helt biokompatibel. Den släpper inte ut de här metallerna i kroppen eller något, utan den är då väldigt tissue-friendly. Nu tappar jag det svenska ordet. Men, ja. Och dessutom har vi då starkt skydd av den och jag kommer tillbaka till det senare. Så det är grunden till Bactiguard. Sen i 2020 köpte vi ett malaysiskt företag som hade en sårvårdsserie baserad på hypoklorsyra. Hypoklorsyra är då kroppens egna mekanism att döda bakterier.
Och återigen en väldigt effektiv teknologi att använda mot infektioner. Dels att tvätta bort biofilm i sår, men också att förebygga att biofilm uppstår i sår. Så det är våra 2 teknologier som vi då fokuserar på. Och det är väldigt stora möjliga användningsområden för våra teknologier. Därför har vi då satt ett klar och tydlig strategi på hur tar vi det här till patient. Dels våra egna produkter, men också via licens. Och då har vi då valt att fokusera på 5 stycken terapiområden. Jag kommer gå in lite mer detaljer om sen. Men det är ortopedi, urologi, det är intensivvård och även intravaskulär access kan man nog lägga in i den lite bredare. Det är dentalområdet och så är det då sårvård. Så det är de 5 områden vi fokuserar på. Och det här är en ganska informationsrik slide. Men jag tänkte bara lite kort gå igenom då de områdena. Ortopedi, det är ju implantat i kroppen, olika saker du gör för att stärka, för att ersätta skelett egentligen. Och jag kommer gå in mer där på det, för där har vi ett globalt samarbetsavtal med Zimmer Biomet. Men vad jag vill visa här är ju den otroliga marknadspotentialen som finns där. Ortopediska implantat har en marknadspotential av $40 miljarder globalt sett. Så det är en otroligt stor marknad. Och Zimmer Biomet, som jag kommer komma in på, de är aktiva på typ 75% av den marknaden. Så med dem har vi då ett globalt avtal att adressera den marknaden. Och det visar lite på potentialen i den affären. Sen har vi urinkatetrar där vi dels har våra egna urinkatetrar som vi säljer i stora delar av världen. Men framförallt, och det som har varit grunden till Bactiguard, är vårt licensavtal med ursprungligen CR Bard som sen köptes upp av Becton Dickinson för urinkatetrar framförallt i USA och Japan. Det är återigen en stor global marknad och där har vi då kontinuerliga licensintäkter på över 100 miljoner om året som har legat sen faktiskt Bard lanserade sina urinkatetrar i USA. Sen har vi då våra intravaskulära och intensivvårdsområdet där vi då har våra egna centrala venkatetrar, det vill säga när du går in i blodet, eller endotrakealtuber, det vill säga när du behöver intubera en patient. Så vi också har dem i vår coating. Där har vi ännu ingen licenspartner, förutom i Kina där vi har en överenskommelse med Well-Lead som avser att lansera det i Kina då. Återigen en otroligt stor marknadspotential som vi kan gå efter då, $18 miljoner. Sen ytterligare ett område när vi satte strategin för ett år sedan sa vi ska fokusera på är dental. Där vi har ett utvecklingsavtal pågående med Dentsply Sirona för att utveckla olika applikationer av infektionsprevention i dentalområdet. Återigen en väldigt stor global marknad. Och sen det sista området vi fokuserar på är sårvård. Framförallt då akuta och kroniska svårläkta sår där infektioner ofta är ett problem och där återigen konsekvensen av en sån infektion kan vara amputation i värsta fall eller ännu värre. Så vad jag försöker visa här är att den marknad vi adresserar är otroligt stor potential och med vår väldigt versatila teknologi så kan vi adressera stora delar av den. Vårt fokus är ju att komma till den här marknaden då och verkligen nå ut till patienter. Och för att få den reach och verkligen nå ut så måste vi göra det via licenspartners. Och då väljer vi ofta att gå in med globala spelare som är antingen marknadsledande eller är väldigt ambitiösa inom sitt område. Och då ska man ju då ha, vi är inte en ny teknologi. Det här finns, det är välbeprövat, det fungerar. Och det är 1990 så skrevs ett avtal ursprungligen med CR Bard på den tiden som då var nu är Becton Dickinson för urinkatetrarna. De lanserade 4 år senare i USA där de nu är i långtidssittande urinkatetrar är faktiskt marknadsledande. De har funnits där och det är en stadig inkomstström för oss som företag. Sen har vi
från 1990 till 2019 så gjorde vi mycket egen produktutveckling. Vi hade många utvecklingsprojekt med olika licensföretag. Men i 2019 så skrev vi ett globalt avtal med Zimmer Biomet. Som återigen, de har en omsättning på mer än $6 miljarder av implantat globalt sett. Och infektionsprevention är ett fokusområde av dem. Men 2019 skrev vi då ett globalt avtal för traumaimplantat. Det är om du åker skidor eller du kör cykel, ramlar och bryter benet. Så behöver du ofta sätta in en spik för att stabilisera skelettet under läkningen. Och den spiken kan ofta leda till en infektion eller efter operationen. Och de infektionerna har ju självklart då fruktansvärda konsekvenser för patienterna. Så 2019 skrev vi avtal. Redan 2021 lanserades då de här traumanålarna i Europa med våran coating. Och den lanseringen pågår nu. Den började drygt ett år sedan då i somras. Runt om i Europa, de länder där det går bäst är till exempel Tyskland och Italien. Där man systematiskt får ut det här till kunder. Och man lanserar även i Frankrike, Spanien och runt om i Europa. Självklart, den stora potentialen för traumaimplantat är förstås USA. Och där pågår det regulatoriska arbetet att komma in och få produkten godkänd där också. Och det är då kommer den licensintäkten verkligen accelerera. Och sen sista steget är förstås om de visar att teknologin har det värdet som de tror det har. Och det gör de. De har mer än 4 stora multinationella studier pågående i Europa på de här lanserade implantaten för att visa värdet av teknologin. Och finns det värdet, då kan man ju tänka sig att det blir en embedded feature, det vill säga att det här blir alla deras implantat har den här coatingen. Så det är det man ska titta efter om man vill se när kommer Zimmer Biomet-intäkterna verkligen accelerera. Ja, det är ju när vi lanserar i USA och när man eventuellt väljer att ha det här som en embedded feature. Så det är jätteexalterande. Det är de 2 licensföretag vi har med produkt i marknaden. Men som sagt, ett år sedan så satte vi en ny strategi. Vi började investera bakom den för att verkligen då accelerera tillväxten av Bactiguard. Och det ledde till att vi 2022 breddade vårt samarbete med Zimmer Biomet. Inte bara för traumaimplantat utan till hela deras portfölj egentligen. Det vill säga även knä- och höftimplantat. Som när du blir äldre och du behöver ersätta en knä- eller höftled. Återigen, en infektion där konsekvenserna är otroliga för de patienter som drabbas av det. Där fortgår utvecklingsarbetet väldigt i full fart framåt för att coata då de nya material. Och det ser ni lite på den här bilden då, att det är lite annorlunda material och typer av implantat från ett trauma till höft- och knäimplantat. Och där pågår produktutveckling nu för att coata det, att visa att det fungerar, för att sen registrera och lansera produkterna. Men det är ett par år ut. Men bara för att sätta i relation så är ju potentialen av urinkateterna som nu ligger på mer än 100 miljoner om året i intäkter för oss. Traumaavtalet är väl potentialen 3 eller ännu fler gånger större än den potentialen. Men framförallt avtalet i den större portföljen för Zimmer Biomet. Så om man tänker sig att skulle de coata 20% av sin portfölj, det vill säga för mer allvarliga patienter och så, då skulle det också vara värt väldigt många fler gånger än vår nuvarande avtal med BD. Så det är ju otrolig potential i det här, men vi är i tidig fas innan de stora royaltyintäkterna kommer. För det har jag ju faktiskt inte nämnt. För hur ser det här normalt sett ut? Ja, men normalt sett brukar det vara en exclusivity fee och ofta länkat till olika milestones i utvecklingsarbetet. Som blir då intäktsflöden. Även betalt för utvecklingsarbetet vi gör tillsammans med dem. Men det framförallt viktigaste i det här är att vi normalt sett har en royalty på deras net sales på deras produkter. Sen vad vi gjorde ytterligare i år var att vi gick då in i dentalområdet som vi sa var ett viktigt område för oss. Och det tror jag alla vet att i munnen så har vi
väldigt mycket bakterier som finns där, både bra och dåliga. Och det skapar ofta infektioner och problem där. Så sätter du in olika icke-mänskliga delar i munnen så kan det då leda till infektioner. Så där gick vi i april i år in i ett utvecklingsavtal med Dentsply Sirona. Återigen så finns det en licensoption i det utvecklingsavtalet. Där vi tittar på ett visst område. Vi har inte gått ut med vilket område inom dental det är. Men det har en marknadsvärde på 1,4 miljarder dollar globalt sett. Och ambitionen är att under ett års tid utveckla teknologin och se fungerar den i den här miljön. Och så då eventuellt gå över ett licensavtal. Så vi har ju sett en acceleration i vår licensportfölj på senare år. Men vi har också en ambition att verkligen accelerera den mer. Jag kommer komma tillbaka till våra finansiella mål. Vi har ett par år ut som är ambitiösa för vi ser en otrolig potential i vår teknologi. Tittar vi bara på hur går vi finansiellt då, så vad ni ser på den här grafen är våra rullande 12 månaders intäkter och vår EBITDA-nivå då. Och tittar man då, grunden i våra intäkter är ju då vad vi kallar license revenue, vilket är våra royalty-intäkter normalt sett. Framförallt royalty-intäkter från då BD, men även har börjat komma nu från Zimmer, från lanseringen i Europa. Dock så är ju Zimmer fortfarande en liten andel royalty. Sen den gula ni ser, det är då milestones och utvecklingskostnader från de olika licensprojekten som vi kallar nya licensintäkter. Och den ser ni också faktiskt just nu har vi väldigt starkt moment. 2019 så var det första signeringen med Zimmer Biomet som gjorde att vi fick en stor impact. Och nu de pågående arbetena så genererar det också då liksom både milestones, exclusivity fees och utvecklingsarbetskostintäkter. Och sen den gröna stapeln, det är ju då vår egen produktportfölj som består av coatade katetrar, både urin, centrala venkatetrar och endotrakealtuber, vår egen sårvårdslinje samt suturer i Sydostasien. Så det är vår egen produktportfölj där vi också ser bra momentum i de marknader vi satsar på. Vad ni också ser i den här grafen är att vår EBITDA har gått ner för vi har gått in i en investeringsfas där vi nu investerar för att accelerera och verkligen få ut vår teknologi till patienter. Och även om vi då normalt sett brukar ligga på negativa EBITDA just nu i den här investeringsfasen så hade vi i sista kvartalet positiv EBITDA också. Då är då frågan, men varför ska vi investera nu? Företaget har funnits länge, potentialen har funnits länge. Varför ska vi investera nu? Och då är det ett par saker som jag tror är väldigt viktigt att man har med sig då. Det ena är att under det sista 1,5 året så har vi skapat mycket mer klinisk evidens på vad vi tillför. Även om vi har långt över 200 miljoner katetrar som används och det är också värt att nämna då, och inte en enda rapporterad adverse event länkat till vår coating. Så det är väldigt säkert så. Det är mer än 40 kliniska studier som har gjorts med många patienter. Men 2 stycken jag vill highlighta är den ena som kom då för 2021 på urinkatetrar. 1000 patienter i Indien randomiserat till 2 olika armar. Där vi då såg en 69% reduktion av kateterrelaterade urinvägsinfektioner. Jättebra data som bekräftar det vi sett tidigare. Men återigen stärker det. Sen har vi en annan studie som publicerades tidigare i år på endotrakealtuber. Återigen, randomiserad studie. Gjord i Belgien den här gången. 500 patienter. Återigen så ser vi då på ventilator associated pneumonia. Det vill säga när du intuberat patienter. Så får du då en 53% infektionsminskning av VAP då. Och vi har fler data som återigen, det replikeras oavsett vilket material och var i kroppen du sätter det här så får du en kraftig infektionsminskning. Sen, vi har sedan förra året en väldigt stark kapitalbas och vi har pengar att investera i vår
tillväxt. Tidigare år har vi kanske inte haft den finansiella möjligheten att investera, men det har vi nu. En stark bas att faktiskt investera och öka tillväxten. Och sen tror jag en viktig sak också, även om vi har ett väldigt bra IP-skydd. I nuläget, eller tidigare hade vi patent till 2027 och 2029 i USA och Europa. Men utöver det så har vi know-how, det vill säga hur får man den här teknologin att fastna på olika material som är då företagshemlighet. Men det absolut viktigaste är den här ädelmetallcoatingen har ett specifikt recept, som ett Coca-Cola-recept som är väldigt hemligt, som inte går att kopiera. Så vi känner att vi har väldigt starkt IP-skydd. Men tittar man långsiktigt så fick vi då tidigare i år, bara för ett par månader sedan då, från ett nytt europeiskt patent som gällde 2039. Så där har vi nu fått ett längre och starkare IP-skydd än vad vi hade tidigare. Så därför tror vi nu är rätt time att investera och driva den här tillväxten. Och tittar man då, så vi investerar då i coating development capabilities, det vill säga hur man då tar fram nya produkter, men också i kommersiella resurser i att få ut det här till licenstagare eller ut till patienter runt om i världen. Så vad kommer driva vår tillväxt framöver? Ja, det är ju 3 saker framförallt. Dels är det våra existerande licensavtal. Dels då med BD som är grunden i det här och redan nu är ett starkt intäktsflöde. Och Zimmer Biomet, som sagt, med lansering i USA, med lansering av nya produkter från nya avtal, så kommer det här att accelerera våra licensintäkter. Men sen är ju också ambitionen att teckna nya licensavtal. Det vill säga inom dentalområdet, om det här första samarbetet leder till ett licensavtal, så vill vi utöka det där. Inom ortopedi så har vi ännu inte en partner för till exempel ryggradskirurgi som är 25% av ortopedimarknaden. Så återigen, otrolig potential. Så det är flera områden där vi ser att vi avser få nya licenspartners som då också kommer driva den här tillväxten. Och hur snabbt beror på vilket område och hur snabb tid till marknad det kommer att vara. Sen ser vi också en otrolig potential i vår egen produktportfölj som våra urinkatetrar och vår sårvård som också kommer driva tillväxt. Så det är de 3 stora growth drivers som vi ser. Och då ska vi ha med oss då att varför är det här viktigt? Varför tror vi på potentialen? Och det som jag började med, infektionsprevention har aldrig varit viktigare i världen. Jag tror pandemin har fått oss att inse vikten av infektionsprevention, men också konsekvensen av att på sjukhusen man vill få ut vård från sjukhusen. Man vill inte ha onödiga infektioner som binder upp sjukhusbäddar. Det är brist på sjuksköterskor, allting sånt runt om i världen gör att infektionsprevention har aldrig varit viktigare. Om du då lägger till det framtida hotet av multiresistenta bakterier, eller ja, det är redan ett hot idag, men det kan vara ännu större hot i framtiden. Så ser vi en otrolig potential i vår teknologi och vad den kan göra. Och det är därför vi då har satt väldigt ambitiösa finansiella mål med långsiktiga mål, så det är 2026 där vi då avser att ha en omsättning av över 1 miljard kronor och en EBITDA på över 400 miljoner SEK. Så det är ambitiösa mål, men jag hoppas jag visat varför vi tror att en investering i Bactiguard faktiskt kan hjälpa till och dels adressera FNs Sustainable Development Goals, nu glömmer jag bort vad det är på svenska. Och att vår teknologi som är både effektiv och säker. Och det är väldigt viktigt för oss. För det är det som differentierar. Andra alternativ som kan finnas kan ju vara coatade med antibiotika eller silver som släpps ut i kroppen och så vidare. Och det här är ju inte saker som är bra att nyttja. Men de är bra mot infektioner, men de är inte bra mot kroppen i övrigt. Vi har kliniska evidensen att vi fungerar. Vi går efter marknader med väldigt stor potential. Vi är inte nischade i små delar av det, utan det är väldigt stor potential i de marknader vi går efter. Vi har en fokuserad growth strategy som vi lanserade förra året som vi nu håller på att leverera på.
Vi har en unik marknadsposition redan nu. Vi har en egen bred produktportfölj att börja från. Vi har existerande licensaffärer, men en väldigt skalbar affärsmodell då med ytterligare licensaffärer. Och vad jag inte pratar om, men vi har också väldigt långsiktiga ägare och också en väldigt stark ledningsgrupp som vi stärkt under året och byggt upp. Där vi har tagit in mycket mer kommersiella och stärkt upp våra coating development kompetens i ledningsgruppen. Så med det så har jag hoppas visa varför en investering i Bactiguard är rätt sak och att vi har en väldigt spännande framtid framför oss. Så det var allt för mig. Ludvig? Ja. Tack så mycket Anders för en väldigt intressant presentation. Jag tänkte börja lite med Zimmer Biomet där. Skulle du säga att det här var en game changer för er som bolag att få det här avtalet på plats? Ja, för det bekräftade ju potentialen i teknologin som jag nog tror vi har sett hela tiden. Men vi har ju också haft många diskussioner, samarbeten och så som kanske inte materialiserat till ett avtal tidigare. Så det var ju en game changer. Men jag tror nästan att det andra avtalet är en ännu större game changer. För då har vi jobbat med Zimmer Biomet i 2,5 år, väldigt nära tillsammans på att utveckla då och lansera de här traumanålarna. Eller spikarna. Och man kan säga att de kan vår teknologi väldigt väl. Och då väljer man då efter 2,5 år att utöka rättigheterna till inte bara traumaimplantat utan hela sin portfölj. Den stamp of approval tror jag man inte ska underskatta. Liksom att det här är någon som externt tittat på oss och sen valt att verkligen satsa på vår teknologi som en grundbult i infektionsprevention som de jobbar med. Så det tror jag man kan säga är en riktig game changer. Ja, det är liksom en validering. Ja, absolut. Och du var inne på det lite, men avtalet, hur det är utformat. Ni får då milstolpbetalningar och royalties. Ja. Så, och de är lite olika, de olika avtalen, men det här senaste med Zimmer Biomet då, så är det dels är det då milstolpe och utvecklingsavgifter på upp till $9 miljoner under då utvecklingsfasen. Och sen är det då royalties på nettoförsäljningen efter produkterna har lanserats. Och vi brukar säga att de royaltiesna ligger i mid-single digit range. Okay. Är vad de brukar ligga på de produkter som säljs. Vissa av de här produkterna är ju väldigt dyra produkter. Så det kan ganska snabbt då accelerera. Just det. Och man kunde nästan räkna ut det lite utifrån era finansiella mål här. Men vad ser du för långsiktiga brutto- och rörelsemarginaler för ert bolag? Och det är ju där, genom att vi har en portfölj av dels våra egna produkter där marginalen då inte är lika hög. Men i licensaffären så är det ju en väldigt bra marginal. Genom att det är ju royalties. Det trillar nästan allt ner på... Ja, väldigt stor andel. Sen vi tillverkar ju då koncentratet. Så det är ju inte helt utan cost of goods, men den är väldigt låg kan man säga. Just det. Så licensaffären är ju då väldigt skalbar och trillar igenom då väldigt mycket. Precis. Och sen tänkte jag på intäktsmixen. Hur ser den ut liksom mellan de olika terapiområdena just nu? Och hur ser du att den kommer se ut om 5 år? Så att säga? Vad är det liksom som ska driva tillväxten? Ja, tittar vi på vårt sista kvartal så är ju licens vårt största intäktsflöde. Och där utgör ju, måste jag ju då göra matten i huvudet här, men där utgör ju Bechdel Dickinson utgör ju majoriteten av det. Jag skulle säga det är runt 70% av intäkterna i det här kvartalet. Eller det är nog till och med 80% faktiskt av licensintäkterna. Och 20% är från de här nya avtalen från Zimmer Biomet och Dentsply Sirona. Men då har det då inte utfallit några stora milstolpar det här året ännu. Just det. Så. Om vi ser om 5 år, hur ser du att det kommer utveckla sig? Ja, jag glömde ju svara färdigt på det. Så det är ju licensintäkterna. Och sen har vi ju då, det är 2/3 av intäkterna. 1/3 är då våra egna produkter. Ja.
Och tittar vi framåt så tror jag det är en ganska representativ bild. Jag ser nog att basen i vår tillväxt är våra existerande licensavtal med att produktutveckling sker, man lanserar produkter och de börjar generera royalties. Sen är det nya licensintäkter är en viktig bidragande orsak, liksom vår egen produktportfölj. Och där har vi inte gått ut med vad exakta mixen, för det beror ju på, väljer vi att utveckla produkterna själv eller väljer vi att licensiera ut vissa av dem eller delar av områden då som vi inte har gått in i än. Just det. Ja. Och sen tidslinjen tänkte jag på. Du säger det som, det är såklart väldigt intressant för investerare att veta när USA-lanseringen sker inom Zimmer Biomet-samarbetet och den här embedded feature eventuellt då. Kan du liksom ge någon form av tidslinje på det här, vart ni ligger i processen så att säga? Nej, men jag kan ju beskriva hur jag skulle tänka om jag var Zimmer Biomet. Då skulle jag, för det första skulle jag ju vilja komma in i USA så snabbt som möjligt. Dock finns det ju olika vägar att gå, olika regulatoriska vägar, och genom att vår teknologi är unik så kan det ibland ta ett tag att välja vilken man går efter och vilken evidensnivå man då vill ha med det. Men framförallt så är det väl också det att man vill få det rätt. För det här blir ju då grundplåten i sin framtida liksom infektionspreventionsstrategi, så man vill ju hamna rätt från början, och det kanske har gjort att det tagit lite längre tid än vad jag skulle vilja ur mitt perspektiv. Men officiellt så får jag ju då inte säga var Zimmer Biomet står i den utvecklingen. Nej, just det. Nej, men det är ändå bra att få lite tankar från dig också. Nej, och sen embedded feature, det tror jag nog har att göra med när du börjar se evidensen. Sen när kliniska studier börjar komma in som visar att det här verkligen minskar infektionerna på det sätt som vi har delvis evidens, men ännu bättre evidens. Då tror jag nog att i delar av världen där infektionsprevention är viktigt, som USA, delar av Europa, så kommer man nog välja att ha en embedded feature. För det är viktigt att ha med sig att det är ganska dyra implantat. Att ha 2 produktlinjer och ha 2 olika versioner av det på sjukhusen är inte långsiktigt hållbart riktigt. Så där kommer man nog, ser man där att evidensen finns, att man kan få ut den price premium eller den konvertering och market share gain som man är ute efter. Då tror jag nog att man ganska snabbt skulle välja att gå över till att bara ha coatade produkter istället för att ha 2 produktlinjer i de länderna med stor potential. Ja. Så skulle jag tänka om jag Zimmer Biomet. Ja, men jättebra. Intressant. Och konkurrenssituationen inom de här olika terapiområdena eller era produktområden egentligen. Hur ser den ut? Har ni någon konkurrens? Tittar man på urinkatetrar till exempel så är det ju egentligen inte, det finns inte en konkurrent som vi ser det, utan konkurrenten är ju att du använder vanliga katetrar utan infektionspreventionsskydd. Sen finns det ju även där exempel i vissa länder finns med silver, men det är då frisläppande teknologi, och i den västliga världen används inte de mycket alls. Det finns även coatade med antibiotika och så, som just leder också till resistens och så. Så där är konkurrenten där är ju det är egentligen en icke-infektionsskyddad kateter. Inom implantatområdet så är det ju väldigt många konkurrenter. Zimmer Biomet är ju inte ensamma. Men när det gäller infektionsprevention så finns det ju inte så många alternativ. Det finns några som har antibiotika då. Coatade implantat. De är inte så stor användning. De används lite mer i vissa länder. Där du kanske har mer problem med multiresistenta bakterier och så. Men det har en väldigt liten andel. För återigen, man vill ju inte använda antibiotika i onödan. Och det är väl kanske mer behandlande än förebyggande man använder det ofta då. Så där har du inte heller någon riktig konkurrent. Sen kan jag ju säga att det är ju väldigt många som tittar på ytor som förhindrar att bakterier fastnar. Men det finns ju ingen som har funnits så länge i marknaden och som har också kan massproduceras på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt som vår teknologi kan göra. Just det. För att hoppa tillbaka lite, vi snackar ju om USA, att det blir en väldigt viktig grej för Zimmer Biomet när de går in där. Hur stor, bara för att få en känsla för USA-marknaden kontra de andra marknaderna, hur liksom stor del är USA? Det är ju olika i olika terapiområden, men normalt sett så är ju inom medtech och även läkemedel och så är det ju 35% av potentialen i USA.
Och sen kommer Europa och sen kommer då delar av resten av världen, framförallt Asien. Då. Och kanske högre marginaler där också? Ja, eller? Framförallt så är det väl varför USA-marknaden är så intressant, tror jag är viktigt. Dels kan det då vara högre marginaler. Det är lättare kanske att ta mervärde, för när du har ett mervärde kan du ta ut den. Priset kanske är bättre. Ja. Men framförallt så är det ju också, i USA är ju infektionsprevention extremt viktigt. Konsekvenserna av en infektion i USA kan ju leda till stämningar. Och därför har man också jobbat väldigt systematiskt med att få ner infektioner. Så det är ju därför vi tror på USA som en väldigt viktig marknad för vår teknologi. Och det gör ju även våra licenspartners. Just det. Det är ju där man har ett fokus. Både om vi pratar med Zimmer eller med Dent Supply så är det ju fokus på att få in produkterna i USA. Just för det kanske finns ännu högre incitament att undvika infektioner. Det ytterligare liksom hjälp av systemet egentligen och driva infektionsprevention. Ja. Och sen tänkte jag investeringsfasen här som ni pratade om. Det är ju jättepositivt att ni gör det och att ni ser tillväxt framöver. Hur länge ser du att ni kommer att ha en investeringsperiod? När kommer ni börja fokusera mer på lönsamhet så att säga? Och så, som vi sa när vi lanserade finansiella målen i början av året, så vi ser i år och nästa år som liksom fokus på investeringsfasen. Sen ser vi ju att vi bör se en acceleration även på bottom line där. Just det, och den här investeringen, det är mycket i liksom klinisk evidens egentligen? Nej, det är faktiskt mycket i resurser att dels göra de här utvecklingsprojekten med licensföretagen. Vi har ju aldrig haft så mycket att göra som vi har nu, att jobba med 2 stora globala företag och göra produktutveckling. Så dels är det ju då att ha personal att göra det. Men sen är det också det här kommersiella, att nå ut till licenskunder och även nya licenskunder, men också sälja våra egna produkter. Så där är det mycket. Och sen är det viss produktutveckling och klinisk evidens också för att kanske då kunna skapa attraktiva erbjudanden till framtida licenspartners. Det kan man ju komma en bit på vägen när man approcherar dem och investera lite i sånt då för att accelerera vår licenstillväxt. Just det. Bra, det börjar ta slut på tid, men jag tänkte vi kan väl ta en sista fråga helt enkelt. Då tänker jag, om du investerar och sen så tänker du, vad kommer hända i det här bolaget inom 6-12 månader? Vad skulle du svara då? Vad är det för viktiga triggers? Nej, men jag skulle titta på 2 huvudspår egentligen. Det ena är våra existerande affärer. Att de rör sig framåt och att man kommer mot de nyckelmarknaderna då. Så titta på att det händer då att, inom de 2 områdena. Och det andra man vill titta efter är ju det här att det finns ju väldigt många fler områden vi går ut efter. Att då få in nya, om det är utveckling eller licensavtal, som visar på att vi kan accelerera det här. Det är det jag skulle titta efter och så. Sen processerna tar ju tid. Ja. Så det är ändå det jag skulle titta efter. Just det, ja. Ja, men intressant. Tack för att du ville komma hit. Ja, tack själv.
Welcome back. My name is Henrik Holmer. I am an analyst here at Erik Penser Bank. The next company to present is Intervac, and today we have with us CEO Andreas Andersson and also Chief Scientific Officer Dr. Andrew Waller. Very excited to have you here, and the floor is yours. Thank you for having us, and thank you for listening in. So, Intervac. So we are developing modern vaccines for animals based on this technology, fusions of recombinant proteins. And our lead product, Strangvac, has been approved by EMA for sale in the European Union and VMD for sale in the UK. And we have this year launched in Sweden, Denmark, UK, Germany, France, Austria, the Benelux countries, and now also recently here in Ireland and Poland. So now with that, we have reached about half of the European horses. So really exciting times. So animal health has shown is a globally growing market and has shown great resilience and continuous growth. And within that, vaccines are growing faster than the average product. And we are targeting this global market. We have a pipeline on vaccine based on the same technology and targeting similar type of pathogens. And we are developing those vaccines together with leading Swedish universities, so Karolinska Institute in Stockholm and SLU in Uppsala. We're a Swedish company and we're listed on Nasdaq First North. So what do? We have a clear focus. Focus on what we do best, which is to develop those vaccines and bring them to market. And we reach this global market then with distribution partners. So we develop vaccines for animals. Technology is based on recombinant fusion proteins. We have a focus on gram-positive bacteria, or specifically Staphylococcus and Streptococcus infections, where we have the most experience in our teams. And within that niche, we can be world leading. We become the market authorization holders for those products. So now first we have successfully done this for Strangvac. So we successfully managed the regulatory process, and that puts us in a position where we could sign distribution partner agreements. We outsource our manufacturing to contract manufacturers, and we reach this global market through distribution partner agreements with global leaders. So that is what we do. Now let's talk a little bit about the technology. And for this, I would like Dr. Andrew Waller to explain it. Yeah, so the technology is really exciting. So these bacterial pathogens are really complex. They have a whole range of different mechanisms that are used to subvert the immune response of horses and other animals. And so this technology of using fusion proteins, where we can fuse different proteins from the pathogen that we're trying to prevent causing disease. We can fuse those proteins together. So one protein will actually cover many different antigen fragments and block many different pathways that the bacteria uses to cause disease. The great advantage is that we can produce these proteins successfully in E. coli, and so the diagram there is showing that process. How we stuck the genes together, we insert them into E. coli, and we can make these proteins. And that means that there's no live agent there. So these are really safe and stable vaccines that can be used widely to prevent disease in animals. Excellent safety profile, suitable for large-scale production, great for bacterial diseases, and very stable and easy to handle. And our lead product, Strangvac. Yeah, so no live agent in this vaccine. So traditionally, Strangles vaccines have often relied on having a live agent in them. Our vaccine doesn't have a live agent, so it's able to be given via the intramuscular vaccination route, which veterinarians prefer. It's ready for vaccination. Andreas has got a little vial there. So it's a clear suspension. Just give it a quick mix, suck it up with a syringe and intramuscular injection. And then in some studies, we've been able to show that the vaccine protects up to 94% of horses from disease. And that means that we can access this really large global market that I think Andreas will and it's in just a second. Yeah. A real game changer in the fight against strangles. And this disease, strangles. Yeah, so it's a pretty horrific disease that horses get. So
It's often referred to as an equine plague because of the way that it targets the lymph nodes in the horse's head. And so these lymph nodes can get infected within 1 to 2 hours. So the horse drinks contaminated water and the bacteria gets into those lymph nodes really quickly. And normally the immune response really struggles to kill the bacteria. And so that action of the immune response trying to kill the bacteria but failing, coupled with all of the nutrients that damage is doing, allows the bacteria to grow and grow and grow. Some of these abscesses will literally be the size of a football or a watermelon inside the horse's head. So really painful for the horse and actually can kill 1 to 2% of horses that get it. So you get rupture of the abscesses, and so some of the images there, you can see that occurring. And that releases vast amounts of highly infectious material that gets into the environment, into the water, and can infect other animals. So this is a highly contagious disease, and it can rip through premises very quickly if it's not controlled properly. And so consequently, the outbreaks are very costly to control, and they can have restrictions on premises for quite a long period of time. Often at least 3 months, and often longer than that, depending on the number of horses affected. Some outbreaks that we've been involved in have lasted over a year to resolve. So being able to prevent this disease is just amazing. It's a huge opportunity to improve the health of horses. In Sweden, we have around 75 outbreaks a year of strangles, and that compares with equine influenza virus that most horses are vaccinated against in Sweden, where we have just a couple of outbreaks a year in Sweden. And so our goal is to reduce the number of outbreaks of strangles in Sweden down from 1 to 2 a week to 1 to 2 a year with the wider use of this product. Yes, so terrible disease, great need, and we meet a lot of positive feedback from horse owners and veterinarians now when we bring this vaccine to market. It is a large global market, so there are some 60 million horses in the world, and about 1/3 of those horses is in what we call our primary market. So that would include Europe, North America, US and Canada, Australia, New Zealand, and a few other countries. And those are the countries where horses are mostly medicated and are already taking vaccination against something else, often equine influenza. So within those primary markets, the vaccination rate is 30 to 70%, sometimes higher, like in Sweden, it's a little bit higher. So roughly, we can say that we want to reach about half of those horses. So that's 10 million horses. So that is our target. But we are aiming to reach the whole global market and launch in all countries and reach those other, the complete 60 million horses. Once a horse has started in the vaccination program, it is very likely to stay in the vaccination program for the rest of the horse's life. So everything we do to penetrate and those markets is something that we keep as an investment, and it becomes recurring revenue from an investor point of view. So it's a very rewarding market to work in. And in Sweden, there are no other vaccines available. There are another vaccine available in Europe. There's also vaccine available in the US, but there are question marks around those vaccines. So we feel fully confident that we will own those markets, and that people using those other vaccines will, to a large degree, switch to our vaccine. So that is our expectation. And as we said before, we have now sales that started in Sweden, Denmark, UK, Germany, France, Netherlands, Belgium, Austria, Ireland, and now also Poland. And we have already approval by EMA for European countries and by VMD for the UK market. And we are in the initial phase. We have submitted earlier this year for the US approval. So that is where we are. We have now sales in the most European countries where the vaccination rates are highest, so which was our primary target. The launch phase. So once from approval until we start selling in the country, we work closely with key opinion leaders, and you
know many of those key opinion leaders done for many years. Yes. So how has that been going? Yeah, so I've worked on strangles for almost 20 years and collaborated with groups all around the world. And so it's been really great to actually have worked with them as this process has been going on. And we've been working through the regulatory process, doing the studies on the vaccine. So they've been up to date the whole period of time. And now it's actually launched. It's just great to be communicating with them and working with them and getting new ideas for how the vaccine can work. So I've been going out with other members of our sales team all around Europe and even the US, meeting key opinion leaders over there and talking to them about how best this vaccine can be used to prevent disease in horses. And there's been a huge amount of excitement with it, and already people are saying that they are switching from other vaccines through to this. So, so those key opinion leaders are really important in the next phase when we start to sell, and that's when we start to educate a broader range of veterinarians around the world. And then it's important that those key opinion leaders already know about the vaccine and that they can contribute in that dialogue that takes place, face to face or Facebook groups for veterinarians or in larger arenas. So, and that has been going very well, and that is where we are now. So for veterinarians, we do those educational campaigns to inform about the disease and the vaccine. And then for horse owners, you're not allowed to market prescription drugs, and vaccine is a prescription drug directed to horse owners. So then we have awareness campaign when we broadly talk about the disease and how severe this is and what preventative measures that you can take. So, and that is the phase we are in now. So Andrew here participates in many of those larger conferences to keep in leaders, also now to vets. And then we have many more local events for awareness campaigns that we carry out throughout the Nordics, through our own distribution team, but also across Europe together with DECRA. Here are some examples of Swedish key opinion leaders. So we have Gitta Gröndal here that on television said that her wish or hope is, her expectation is that we could drive down those outbreaks from 1 or 2 outbreaks per week in Sweden down to a few outbreaks per year. And there are several outbreaks now in the Stockholm area, and also where horses have died. And often those horse owners, they contact us also directly, and we give advice because we're not only experts on the vaccine, but also on this disease. But of course, it's really much better if they're already in the vaccination program. Absolutely, yeah. Another example here is a veterinarian here with that's responsible for really expensive race horses here in Sweden and breeding, where they have also been interviewed in Swedish papers that they have vaccinated all the horses and also their young horses. So that is great. And we see there's a Swedish example, but it's a similar story across Europe now when we have launched. What drives vaccination here? So vaccination is often performed by private veterinary clinics that go out and see the horses. And we see that it's often combined with other vaccination, such as equine influenza. So that's a decision that the veterinarian takes. But I think the main reason here is that strangvac do not contain any live agent. Is that how you say it? Yeah. So it's safe to give alongside. So that's how it in practical now is often used. And what makes you to start vaccinating is often that you have an outbreak or that your veterinarian in the neighborhood, or that the veterinarian advise you that, okay, why now we're here to do this other activity, why don't we vaccinate with strangvac as well? And we're just in the beginning of that sales phase. For the European market outside of the Nordics, we work together with DECRA Pharmaceuticals, which is a great partner. It's one of the top 10 largest animal health companies in the world, and within equine in Europe, it's number 4.
So this is a really important product for them, and this collaboration is working great. And you have been invited many times to the activities with them. They highlight how important this is as a product with the launch now in Europe, and some recent joint activities that we've done with DECRA, for example, where you have participated, or those conferences. I don't know if you want to say a few words about them. Well, yeah, I mean, the Irish Equine Veterinary Association Congress, that was a fantastic event to go to. So many Irish vets there, and we got to give a presentation about strangles and strangvac and how to prevent the disease. And then just inundated with questions afterwards. We're finding out about how vets are dealing with the disease in Ireland and how underreported it is at the moment. Actually very widespread disease, and how they can then use the vaccine to really make a difference and improve the health of horses there. So yeah, huge interest there. Again, London Vet Show, meeting all sorts of different people, vets and even border control staff as well. And then Dutch Equine Congress as well, doing double acts with their key opinion leader over there, Kees van Maanen, and talking about the use of the vaccine in horses in the Netherlands and in Belgium as well. Again, huge amount of interest, lots of questions. And there are more activities like this in the pipeline. You're going to Germany, more in the UK. So yeah, Amsterdam again for the Sport Horse Congress. Yeah, loads lined up. Yeah. So that is on that level with key opinion leaders and congresses together with DECRA, and then DECRA of course has a large sales team that meets vets regularly, and so do we in the Nordics. So that's. Then you have those awareness campaigns, and we have our own awareness campaigns, but we also participate in larger awareness campaigns. So you have this Strangles Awareness Week that's been going on, and you've been participating in for years. And big in the UK and starting to spread. Yeah, so Red Wings Horse Sanctuary in the UK set this campaign up about 4 years ago or so now, and it's spreading country by country. So we've got organisations in Australia and the US and Romania and all through Europe participating in this now to raise awareness of horse owners about the disease and what measures they can put in place to mitigate the risks to their horses. And so, yeah, I go out and I give talks to horse owners as well. We're not allowed, as you say, to talk about the vaccine, but we can talk about the disease. But I've had some horse owners come up to me afterwards and ask if they can shake my hand because we've been doing so much. And they're so grateful that we're preventing this disease in horses now. So it's been a fantastic experience to be involved in this over the years. And great now that we have this extra tool that we can use. And in Sweden, this is called Stoppa Kvarkan, and I'm not even going to try to pronounce how it's. It's Dress. I think that's how you pronounce it. Yeah. And we're just those are often driven by like in Sweden, it's by universities or institutions, but it's great that this is happening and we can participate and support. But it also highlights in how serious of a disease this is for the equine as. Society. And anyone can get involved as well. So if anyone out there who sees this presentation wants to get involved, they can just get in touch with us or with Red Wings, and they can be part of Strangles Awareness Week as well. Okay. So looking at the pipeline at large and the environment that we are operating in, so it's a very positive environment, and there's a lot of incentives and regulations that help drive the growth of vaccines, particularly within animal health. So, for example, here within One Health, there's a real focus on reducing the use of antibiotics, or the overuse of antibiotics, because the overuse of antibiotics can drive the development of resistant bacteria. So there is a goal in the EU to reduce the use of antibiotics within animal health by 50% from 2020 to 2030. And there are new regulations implemented where it's now forbidden to give antibiotics to healthy animals. And when that happens, the infection pressure within the farm industry
increases. And one of the tools, few tools that you can use to combat this is to increase vaccination. So the demand and need for vaccines against bacterial infections is really increasing. And we see this from farmers and from larger players, that this is a real growth segment and a growth industry. And it's a great need. It's also doing good for on a larger scale for humans and for animals and for the environment. So we often get our research programs 30 to 50% funded. And right now we're running 2 funded projects. So we're going to look a little bit on the pipeline. So again, our focus is within Streptococcus and Staphylococcus, and we have Strangvac now, where we have reached the market, Streptococcus equi, and then we have a larger pipeline, and the 2 that we're most comfortable to discuss, like present, and we have come furthest with here is Streptococcus suis and Staph aureus. And maybe you could talk a little bit about them. Yeah, absolutely. So Streptococcus suis, it's another really horrible disease. So piglets can get infected at birth, and then as their immune response from their mothers wanes away, about weaning time, so about 4 weeks of age, so between 4 weeks of age and 10 weeks of age, they develop septicemia, a blood infection caused by this agent. And once it's in the blood, it's able to get into the joints and cause arthritis and lameness. And it's able to get into the brain and cause meningitis. And so it affects about 5% of the pig population. And it can be really devastating and kills a lot of animals each year. So a big consequence to the farming industry. And of course, it's treated with antibiotics. So it's a major reason why antibiotics are given to young animals. And so we've developed or we're in the process of developing a vaccine where we can vaccinate sows with 2 doses initially, and then a 3rd dose just before their farrowing. So when the piglets are born, they take on a much higher level of antibodies and immunity from the mother, and that's able to protect them over that early phase of life between the critical period of 4 to 10 weeks of age. And so we did a study that we reported on in April, which was really exciting. And then we were able to show that we were able to protect young piglets at 4 weeks of age and 7 weeks of age from an intravenous challenge with 100 million bacterial cells. So a really aggressive challenge, and just amazing to get those results. And I guess we should have expected that it would work because of our success with Strangvac, but it was really thrilling to see the difference between the controls and vaccinated animals. Yes, so here again, we're focused on the same technology, similar pathogens, and we about 1 year ago, about this time, we press released that we had our patent application approved in the US. This is it's patent pending here in Europe, and we also said in the quarter report when we had those successes that those successes has enabled us to search for more patents and broaden the patent. So this is still early stage, but it is very promising results. And this is a study that's still running, and it's 50% funded by one of the EU programs. Yeah, Eureka. Yeah. So, and Europe invests a lot knowing more about this disease. So there's just funded projects just to understand more and how the severity of it. But there's no vaccine available that is effective. It's one of the biggest problems within the swine industry. The problem is, or the challenge is, to protect the young piglets in this early stage, and we have shown that we can do that now by vaccinating the sow, that this protection transfers to the piglets through the colostrum or råmjölk, as we say in Sweden. So that's exciting results. So, and if we take then a look at
another project that we have, so Staph aureus. Yeah, so this is another huge problem in cows. Mastitis is a cause of huge losses to the dairy industry. Again, it's the major reason why dairy cows are given antibiotics to prevent this disease. The overall cost of the disease is estimated to be 600 million euros a year in Europe to European farms. We wanted to create a vaccine against Staphylococcus aureus because a lot of our research in the institutes in Sweden that form the basis of our company have been working on this agent for a long period of time. It's a very complex disease, so again, perfectly suited to the fusion protein method that we have, the technology that we have. And here we showed that we could vaccinate cows, pregnant cows, again, it was safe and highly immunogenic, and we've just got funding from the EU's Vet Bionet scheme to do an efficacy study where we actually will test the vaccine in the first half of next year and see if it actually protects cows from mastitis caused by Staphylococcus aureus. So again, really exciting times. Yes, it's very exciting. So those results that we had from our previous project here was press released early this year. We also that we got this funding for the next phase, and that is progressing according to plan. They have now been vaccinated, and we hope to have results on that beginning or first half of next year. Yeah. And Staph aureus is a serious is a pathogen that creates infections for many different types of animals. Absolutely. And it's the bacteria that has the most causes for mastitis within dairy cows. So our target here is to reduce the severity of mastitis in dairy cows, and we will have healthier dairy cows, and we will also, and the hope is that they will be able to produce more and better milk. So again, a very targeted goal and a larger product than Strangvac is. But the success with Strangvac and now the very promising results for Streptococcus suis and Staph aureus is also, I think, a testament to the value and the strength of our technology platform. Yeah, and the skill of the scientists at the Karolinska Institute and SLU in Uppsala. Yeah, they're doing a fantastic job. Yeah. So that is where we are right now with those projects. So if we're gonna summarize a little bit on where we are now. So Strangvac, our vaccine against the equine disease strangles, or kvarka in Swedish. It has been granted market authorization in the EU, UK, Norway, and Iceland. That's EMA and VMD. Sales has started in Sweden, Denmark, the UK, Germany, France, Austria, the Benelux region, now also Ireland and Poland. We have submitted and started the regulatory process in the US for an approval in the US. And we have, with the same technology platform and targeting similar pathogens, we have a really exciting pipeline for vaccines against Streptococcus suis infections, where we target piglets, and Staph aureus infection where we target dairy cows. And for the suis vaccine, we do have a patent approved in the US. So I think with that, that is a summary of what we have right now. And I think we could leave some time for questions. Thank you very much. Very interesting. I would like to ask you to talk a bit about what factors are there for when a horse is vaccinated. You talked a bit about it's likely that it's vaccinated
in conjunction with the vaccination for flu. Yep. Are there some seasonal patterns or other things, maybe in conjunction with traveling or competition? Or? Yeah. You want to start? Or Yeah, so the vaccine's approved for use in young animals as well, from 5 months of age. It's safe from 5 months of age. And so there will be, we expect some seasonality, because as horses tend to be born normally around April, May time, but sometimes as early as January and as late as August. So we'll get a little bit of seasonality as those younger horses get to the right age to receive their first dose of vaccine. There'll also be trends with when horses start to go to competitions, because vets may want to give the horse a booster vaccination before it attends a competition to top up that immunity when they've already been vaccinated, and make sure there's less risk of that horse being able to bring back the infection to the original farm. So we do expect to see a bit of seasonality, but strangles is a disease that hits horses any time of year. So even in the winter months, when horses are brought together indoors, that actually makes it easier for the bacteria to spread from one horse to another, and then we get more outbreaks. And when a yard is affected, then obviously they're much more interested then in learning about the vaccine and how can they stop this happening again. So we'll also see it happening right the way throughout the year, the vaccinations as well. Yeah, when we study patterns on other vaccines, so there is a little bit of seasonality, and for those reasons that you say, but they're still pretty evenly spread around the year, with some months that are very low because there might be a vacation or. So for us, I think we're going to see a gradual increase now, and then once the volumes are higher, and we've been doing this for a longer time, maybe you can see some seasonality. And you talked about the booster dose. How many doses would you expect a normal? So I would say that I think what we see is that many follow an equine influenza vaccine schedule. And for equine influenza, they 2 doses, and then it's recommended with the 3rd dose, and then for younger horses, twice per year, or if you compete internationally, twice per year. But still, many choose to do once per year, which is often mandatory if you're going to compete locally. So when we look at this from maybe an investor point of view, we have calculated on maybe on average 1.5 time dose per horse in year, or up to 2 doses per horse in year. So I think from a practical point of view, what will end up happening is that many will choose to vaccinate at the same vaccination schedule as something that they're already using. Yeah. And now you've been out talking to lots of veterinarians and horse owners. What's the major feedback you get? It's positive. But what are the most common questions you get? So how easy it is to use has been a lot of the feedback I've had from vets. So at the moment, it's still early days since it's launched. So we've got vets that are using it in difficult cases as well, to help them to manage the disease in endemic situations and resolve infections or persistent infections. We've got some vets interested in doing that. But largely the feedback has been how safe it is, how easy it is to give it intramuscular, how quick the preparation is, because you literally just put a needle on the end of the syringe, suck it up, and you're ready to go. So yeah, it's largely been convenience really so far. But we expect to see the protective side come through over time as it gets used more widely. I think that's also questions that we meet. It varies a little bit between different countries. Especially if they have been using a competing vaccine before that is less convenient to use, then the veterinarians are very happy about how the convenience and also the safety, that they're not worried about any negative feedback afterwards.
But then it's a new vaccine we just launched, so we also get question about duration and vaccination schedules, and so it's a lot of questions in the beginning. So it's important for us that we go out and meet veterinarians, and also we get follow-up questions and giving us a call. Okay, I'm now about to go out and vaccinate. What was this? Again, so it is a new type of vaccine. It's for a disease that many haven't been vaccinated against before. So in those markets, it's about building this knowledge and building this market. And then in markets where there has been vaccination before, then it's more about showing the competitive advantage. Yeah. So another advantage is it doesn't interfere with any of the current management strategies that have been used to control this disease. So the blood tests and DNA tests and culture tests for this disease, the vaccine doesn't interfere with any of those assays. So it's an extra tool that vets can use alongside what they're already doing. And that's gone down really well as well. Yeah. And if we talk about the different markets, are there any specific markets that is more interesting for you or more important? And does strangles, is it more common in certain countries, and also the vaccination rate? Yes. So I think first of all, the awareness of the disease varies across different regions. Where the awareness in Sweden is high, in the UK it's high. Yep. In some countries it has been, and in maybe most countries, it has been associated with some stigma or shame. So that you don't want to say that you've had strangles because it's so contagious, and horse owners will avoid you like you had the plague. And also because there hasn't been a real good tool to do something about this. So now here it's there for us. It's awareness, and it's okay to talk about it, and you can do this, and vaccination is a tool. And then when we now have launched in those European countries where the vaccination rate is high. So those are handpicked by us and DECRA. So large markets like where Germany, France, UK, where you have like 1 million horses each. A million, yeah. And also you have countries like where there is a lot of exports from, and they have, so Ireland is a smaller market, but they export a lot of horses, and they do have a lot of problems with strangles. So the markets that we now have launched in are picked because they are the most strategic important markets for us. Then if you go down to customer segmentation, then it's of course if you can vaccinate at breeders or young horses so that they're already vaccinated when they arrive, and people are more likely to continue with them. So that's important. And they may have different reasons for vaccinating. From a breeder point of view, it's a very risky situation when young horses are collected together, because if they get sick, then that reduces the chance of them being sold. So, and it's a stressful situation when the young horses are transported to the new owners, so they can be sick when they arrive. Yeah, I mean, in the transport, if they're mixing with other horses there, you get contamination in the lorries and things like that as well. So it's just raising awareness generally. And people often don't think it can happen to them. But back when I worked at the Animal Health Trust, a big supporter of our research was Princess Anne. And her horses got strangles, and some of them were really badly affected. And I think that just says that anyone's horse can be affected by this disease, even when they're managed to the absolute highest standards of care. So just being able, hopefully, to protect more horses early on before that risk event happens, it should have a big impact in the longer term for this disease. Yeah. Okay. We're running out of time, but yeah. One final question about one of your projects. We take the Staphylococcus aureus for cows. It's
the infection doesn't only isn't only a problem for cows, also for humans. Yeah. Would it be possible that a vaccine could also be used on humans? Yeah, so if so our focus is on veterinary vaccines. But of course, Staph aureus and we know it as MRSA when they develop resistance against antibiotics, and that is a big problem within humans as well. So of course, if we're successful with a mammal like on a cow for a vaccine against Staphylococcus aureus on a cow, then it's you know a large step forward towards developing towards another animal such as humans. Now, we don't have the financial muscles for that. It's not within our strategy, but of course that would be a big. I think that would be big news on a larger, you know, across, and people would think about interest for that as well, because I think this is a future threat for humans that we need to It deal already with. is, isn't it? It already is. Yeah, in many it already countries. is. Yeah. I mean, and the great thing about working on animal diseases is we can actually test the vaccine with the disease in small numbers of animals and really show that it works and protects. Human trials are a lot fiddlier to do, so we'd have to take on a lot more guidance on that if it moved forward. But I think we shouldn't get too speculative exactly. here. We are on, you know, we have this challenge right now. Yeah. We're launching our first own developed vaccine. We have a great pipeline, and it's in a growth area, and it's a fantastic field to be part of. Sounds very good. Thank you. Thank you very much. Oh, thanks for having us. It's a pleasure. Good questions. Thank you for watching.
Hej, välkommen tillbaka till Erik Penser Banks Healthcare-dag. Jag heter Claes Palin och är aktieanalytiker här på banken med inriktning mot hälsovårdssektorn. Vi ska gå vidare med vår agenda och nästa bolag som ska bli presenterat är Medivir. Och för att presentera har vi vd Jens Lindberg. Välkommen Jens och varsågod. Tack så jättemycket Claes. Och då kan vi börja med att hoppa fram en bild. Tack Claes. Bara jättekort, väldigt viktig information. Tänker inte gå in i en detalj. Den finns som alltid i vår presentation som vi också lägger på vår hemsida. Så kan vi hoppa till nästa bild. Medivir är ju ett svenskt biotechbolag. Vi fokuserar på utveckling av läkemedel mot cancer. Och det man kan säga är att vi har idag en väldigt fokuserad strategi. Vi lägger ungefär 80% av vår tid på utveckling av vår huvudprodukt som vi kallar för Fostrox som är utvecklas för behandling av primär levercancer. Sen har vi också ett antal ytterligare produkter, assets där vi jobbar aktivt med att hitta partners eller där vi redan har hittat partners för att generera ytterligare värde tvärs våran portfölj. Så att, som alltid, jag kommer att lägga större delen av min presentation på den vänstra delen här, det vill säga Fostrox. Och sen så kommer jag beröra några av våra andra partnerprojekt på slutet där det framförallt har rört på sig senaste tiden. Så att med det sagt så kan vi hoppa vidare till portföljbilden. Tack. Och då är ju som sagt att vi har vårt in-house program som är Fostroxacitabin Bralpamid. Jättesvårt att säga så vi kallar det Fostrox kort. Som nu idag är utveckling som ett kombinationsläkemedel vid primär levercancer på fas 1, fas 2. Och den ska vi prata mer i detalj om. Övriga produkter ser ni längre ner och skillnaden här är att de gröna är produkter där vi har hittat en partner och de vita är assets där vi fortfarande jobbar för att hitta bästa möjliga partner. Och som sagt att jag kommer att beröra några av de här nere också mot slutet av presentationen. Så med det sagt så kan vi hoppa vidare. En bild och titta lite grann på vad har hänt inom bolaget. Och som jag nämnde initialt, vi delar upp det lite grann kring partnerprodukter och de kommer på botten här och sen så vår huvudprodukt. Och vi lägger ju som sagt större delen av vår tid på att driva utvecklingen av Fostrox. Och där är vi nu i ett läge där vi driver en doseskaleringsstudie som sen rullar över i en dosexpansion. Och då är det viktigt att vi givetvis driver studien framåt så fort som möjligt. Vi har nämnt tidigare under våren att vi hade en viss tröghet i patientrekryteringen, framförallt i Europa. Där lanserade vi ett antal initiativ för att speeda upp den rekryteringen. Både genom att få in fler centra men också att göra vissa förändringar i protokoll, aktivera oss ut mot sites. Och det positiva är att här har vi sett under kvartal 3 att en klar ökning. Vi är i en doseskaleringsfas och den är alltid det finns en viss tröghet i den. Men vi har idag patienter som står på kö för att komma in i respektive eskaleringskohort, jag säger på svenska. Vilket är väldigt positivt inför när vi sen rullar över i expansionsdelen för då kan vi rekrytera patienter snabbare. Vi jobbar vidare på att öppna en så kallad IND i USA som planen är att vi ska göra nästa år för att USA ska vara med i vårt kommande fas 2B-program och vi fortsätter att givetvis presentera nya data och jag kommer att komma tillbaka till det lite senare i presentationen. När det gäller övriga produkter så händer det ju också saker och ting när det gäller på våra partnerprodukter. Birinapant som vi utlicensierade till IGM är i ungefär samma fas som vår egen Fostrox-studie. Det vill säga att de gör också doseskalering på kombinationen med deras egen IGM 8444. Och de är nu i sin sista doseskaleringskort.
och där då planen därefter blir att bestämma sig för vilka tumörer ska man gå in och expandera i. Sen så har vi också konstaterat att vi har en produkt från, eller en metall- och beta-laktamas inhibitor, MET-X, som utlicensierades till Infex i England. De har också under slutet av året, under kvartal 3, kommunicerat att de är på väg in i klinik. Antingen i slutet av året, men mest sannolikt i början, eller liksom under 2023, så rullar de in i klinik på den. Så det är också positiva nyheter. Plus att vi precis har fått ytterligare nyheter kring ett annat prekliniskt program som utlicensieras till Tango, där man också har berättat att där ska man också gå in i klinik under kommande år och öppna en IND. Men den ska jag också beröra lite senare, berätta lite mer om den. Så att med det sagt kan vi gå in i prata kring vår huvudprodukt, och då kan vi hoppa ett steg till. Och Fostrox är ju en unik produkt i primärlevercancer, det vill säga den har en unik mechanism of action. Så det är en first in class produkt. Och det man kan säga om produkten, om man ska liksom, så att säga, summera upp det, så är det dels så är den aktiv inom primärlevercancer, och det är ett område med fortfarande väldigt stort unmet need. Det har hänt en del på slutet, men det finns fortfarande stort utrymme för förbättring. Och det finns stor kommersiell potential, och den här marknaden är estimerad att liksom växa 5-falt de kommande 10 åren. Som jag nämnde, vi har en unik mekanism, och den i det att den behandlar cancer lokalt i levern. Och det gör ingen av de övriga produkterna som idag liksom behandlas eller utvecklas för levercancer. Så där har vi en unik mekanism, och den unika mekanismen gör då borta till höger att vi har en tydlig potential för kombinationer med övriga produkter. För när man kombinerar in vid behandling av cancer så finns det ett stort värde i att kombinera från olika klasser av läkemedel, olika mekanismer, för att få en så bra effekt som möjligt. Så att där har vi en tydlig potential att kombinera med de olika klasser som idag är etablerade för behandling av levercancer. Men det kommer jag också komma tillbaka till om en stund. Vi kan hoppa till nästa bild. Så Fostrox är ju en produkt som egentligen består av 2 olika delar. Å ena sidan, på den högra sidan här, så den aktiva substansen, den är i kort och gott en kemoterapi. En kemoterapi som heter troxacitabin, som har utvecklats och testats för behandling av cancer sedan tidigare. Och den har en antitumöreffekt, men när man ger den intravenöst så får den ger för mycket problem med biverkningar helt enkelt. Medivir har en lång historia av att utveckla läkemedel där man fokuserar på hur får vi in läkemedlet koncentrerat i levern. Och det gör man med en så kallad prodrogsvans som man sätter på läkemedlet. Och det har Medivir jobbat mycket med. Vi har jobbat mycket med sedan tidigare inom bland annat hepatit C. Så att det var ganska naturligt att ta den prodrogteknologin och kombinera den då med, i det här fallet, en kemoterapi som vi vet gör nytta. Men den gör framförallt nytta om du får en bra balans mellan effekt och biverkningar. Så genom att sätta på den här prodrogsvansen på den aktiva substansen så får vi egentligen 2 tydliga förbättringar. Det ena är att vi kan ge den oralt istället för intravenöst, vilket är en klar förbättring. Men framförallt, vi ökar koncentrationen av den aktiva substansen lokalt i levern 100-falt. Så att vi kan få en koncentration av substansen att göra nytta i levern där den ska göra nytta. Och därigenom då minimera koncentrationen utanför levern och också då minimera systemiska biverkningar som ofta kan vara det stora problemet med kemoterapi. Så att vi får in den i levern i en mycket större utsträckning. Och det gör att vår bedömning är att där liksom traditionell kemoterapi inte har funkat tidigare, här har vi hittat en lösning runt för att ge patienter med primärlevercancer möjlighet att också få nytta av cytotoxiskt läkemedel. Så vi kan hoppa vidare, ska vi titta lite mer detalj. Och
som jag liksom nämnde tidigare så kan vi då konstatera att det är en unik mekanism. Fostrox är då stabil i mag-tarmkanalen och tas upp i levern. Och när den väl kommer in i levern så konverteras liksom den här prodrogen klyvs av och sen så får du en snabb konvertering till den aktiva metaboliten som då inducerar DNA-skada och celldöd. Och framförallt då hos i de celler som multiplicerar, prolifererar eller delar sig snabbt. Och det är det som cancerceller gör. Så att om vi går till nästa bild, så en viktig fråga här är ju att en kemoterapi då, som i det här fallet troxacitabin, den framförallt gör skada i celler som delar sig. Och det vi kan konstatera då är att tumörceller i levern, de delar sig mycket oftare, mycket snabbare än vad icke-tumörceller gör. Och det gör framförallt om man tittar på högersidan, det är att den DNA-skada som vi ser med Fostrox, den ser vi i tumörceller. Medan i normala celler, så att säga, icke-tumörceller i levern, om vi tittar på grafen till höger, inducerar ingen DNA eller inte DNA-skada och celldöd. Så att vi får in läkemedlet i mycket högre koncentration i levern genom att ge den som en oral prodrog. Och när vi får in den i levern så DNA-skada i tumörceller men inte i normala leverceller. Om vi hoppar vidare. Så att det som alltid är viktigt, det börjar ju alltid givet med att titta på monoterapi och innan man går vidare. Och det vi kan konstatera jättekort är att framförallt så är det på patienter med primär levercancer eller HCC så har vi sett att Fostrox som monoterapi så ser vi liksom en stable disease i patienter, en stor andel av patienterna. Och då är det trots att de här patienterna, de är väldigt liksom, de har fått väldigt många, de har fått behandlingar tidigare under lång tid och de är svårt sjuka. De progrederar oftast väldigt snabbt. Så att man ska inte förvänta sig i den kohortgruppen att få signifikanta effekter. Men det vi kan se att vi ser att vi uppnår liksom så kallad stable disease. Det vill säga att vi ser att Fostrox gör nytta i den här patientpopulationen trots de svåra patienterna. Men tanken var aldrig att utveckla det här som en monoterapi utan för att få uppnå bästa möjliga effekt så ser vi som att det här ska kombineras. Men första steget är alltid att visa, gör vi någon klinisk nytta som monoterapi med en rimlig biverkningsprofil? Och svaret på den frågan är yes, det gör vi. Och det här är data som presenterades då på ESMO förra året. Men om vi hoppar vidare så ska vi titta lite grann på komma till liksom vad det är vi gör. Men först och främst, jag nämnde tidigare att HCC det är en primär levercancer är ett område som kommer att öka kommersiellt. Vi tror så ungefär en 5-faldig ökning. Och det som är den intressanta frågan här som jag vill belysa då till höger, det är att den här marknaden kommer framförallt att växa drivet av olika kombinationsalternativ. Och det är en viktig aspekt att ha med sig. Så jag ska komma tillbaka till den om en liten stund. Men om vi bara tar nästa bild först så kan vi konstatera att det har skett en hel del utveckling på det här området senaste tiden. Men trots det, och här kommer den röda boxen, så kan vi konstatera att ORR då som är Objective Response Rate, det vill säga antal patienter som svarar på behandlingen i en andra linjes behandling, i den standardbehandling som är idag med en monoterapi, så ligger det på någonstans mellan 11-17% av patienterna som svarar. Det vill säga, vad blir det då? 83-89% av patienterna som inte får en respons. Så att det finns ett stort behov av nya alternativ. Och det här både vi på Medivir men även liksom the scientific community tror att det är kombinationer som är lösningen framåt. Så att om vi hoppar till nästa bild. Så det som också bekräftade det är att relativt nyligen så var det ytterligare en kombinationsstudie där man testade Keytruda som är en checkpoint-hämmare med Lenvima som är en TKI.
Och där visade det sig att den kombinationen var inte bättre än monoterapin. Och ska inte gå in i superdetalj här, men det innebär ett par saker. Det innebär att framförallt det visar på behovet av ytterligare kombinationer. För idag så kan man då säga att det finns kombinationen av Tecentriq Avastin från Roche. Det är idag standard of care i first line. Och andra kombinationer som har testats är inte bättre. Så att ska man göra någonting bättre i first line så behöver man antagligen börja tänka i nya banor. Sannolikt börja tänka kanske trippelkombinationer för att utveckla. Men för våran del som idag är i andra linjens behandling så kan man säga att det här cementerar Lenvima som den bästa då TKI:n och den som framförallt kommer att användas i andra linjen. Vilket sannolikt får vissa konsekvenser för vårat utvecklingsprogram och hur vi ska tänka framåt. Så att om vi går till nästa bild så jättekort idag massa olika läkemedel som utvecklas vid primär levercancer i egentligen två grupper. Ett, immunterapibehandlingarna på vänster sida och övriga produkter, TKI, VEGF-hämmare som framförallt blockerar blodflödet till tumören. Så att sker väldigt mycket utveckling men allt egentligen i de här två olika grupperna. Och det är här vi tror att vi kommer in med en annorlunda lösning att komplettera. Så att vi går till nästa bild. Så det är därför vi tog beslutet att i det utvecklingsprogrammet vi gör nu att vi har en studie där vi har 2 kombinationsarmar. Det finns en vetenskaplig rational att kombinera Fostrox med en så kallad checkpoint-hämmare eller en anti-PD1-läkemedel i och med att vi inducerar den här DNA-skadan och celldöden som vi har sett ger en bättre effekt av checkpoint-hämmaren på andra tumörtyper. Och vi tror att samma effekt kan vi uppnå här genom att liksom använda en locally targeted kemoterapi som Fostrox med en PD1-hämmare. Å andra sidan, när du blockerar blodflödet till tumören som de andra läkemedlen gör, det leder i sin tur till att du får en ökad konvertering till den aktiva metaboliten av Fostrox. Så där hjälper de andra läkemedlen av Fostrox att göra ett bättre jobb. Så att det finns en vetenskaplig rational för bägge de här kombinationerna. Därav att vi har tagit det vidare. Så på nästa bild så just det, ta den innan jag kommer in på hur programmet ser ut. Att, det man kan konstatera därför att idag för att en checkpoint-hämmare, ju högre andel så att säga, underliggande DNA-skada som vi har i cellerna, desto bättre effekt tror man att anti-PD1-läkemedlen har. Och det vi kan konstatera till vänster det är att på primär levercancer så är det en låg underliggande DNA-skada både i tumör och icke-tumörceller. Så att här har vi tror jag att genom att inducera DNA-skada som Fostrox gör så kan vi liksom öka då den underliggande DNA-skadan och det i sin tur ger en bättre effekt då, av checkpoint-hämmaren, anti-PD1. Det är det vi ser på höger sida här att när vi kombinerar Fostrox plus anti-PD1 så får vi i prekliniska modeller en signifikant bättre effekt. Och det här är de senaste data som vi presenterade på CITSE-konferensen i Boston för ett antal veckor sedan. Så att programmet då, jag tror om vi går till nästa bild så ska vi se vad vi kan hoppa över den här och hoppa vidare till nästa bild. Där vi är idag är ju då att vi har gjort fas 1 monodata till vänster och publicerat. Idag är vi i ett läge där vi testar våra 2 armar, Fostrox plus lenvatinib eller Fostrox plus pembrolizumab. Vi är i doseskaleringsfasen med ambition om att sätta en rekommenderad fas 2-dos för respektive kombination inom kort och så fort vi har gjort det rulla över då i expansionsfasen, det vill säga fas 2A kombodelen här. Och när de armarna är färdiga så är planen att välja bästa arm och rulla över och liksom gå in i en mera pivotal fas, det vill säga en fas 2B kombinationsstudie. Och då är med antingen i kombination med lenvatinib eller pembrolizumab. Och då får vi välja den som är bäst ur ett kliniskt perspektiv
men också med hänsyn tagen till vilken kombination är mest logisk. Och där får vi se hur behandlingsalgoritmen utvecklas med tiden. Så att vi kan hoppa vidare i det här. Och det vi också då ser, jag hade tänkt att vara på plats i Stockholm idag, det är jag inte. Jag sitter i ett konferensrum i Skottland. Vi har site visit i England idag och imorgon. Nyligen kommit hem från site visits i Korea. Vi är ute och engagerar med våra kunder. Och det vi kan konstatera är att både i Korea men även nu i Skottland att så som patienter behandlas idag ligger väl i linje med rekrytering av patienter till våran studie. Det vill säga båda armarna är attraktiva att rekrytera till. Och just det här är en bekräftelse av att det finns ett stort unmet need. Så det talar för liksom en fortsatt bra rekrytering i det här läget, men även när vi rullar vidare framåt. Och vi märker det, jag pratade med Jeff Evans då, som är vår investigator här i Skottland, att primär levercancer är ett område som får mer och mer fokus utifrån ett studieperspektiv. Så det talar för fortsatt bra rekryteringshastighet och stort intresse att genomföra studier inom det här området. Så att med det sagt, vi kan gå vidare. Avslutningsvis då, om vi rundar av det kring och tittar på Fostrox. Som nämnt, vi har ett initialt fokus i andra linjen. Och det man då kan konstatera är att det förefaller ändå då bli en utveckling mot att Lenvima är idag kanske det läkemedlet som är mest preferred som monoterapi i andra linjen. Så att när vi då, om vi ska gå in i en fas 2B-studie med Fostrox, så förefaller det som att kanske att den kombinationen Fostrox plus Lenvima är den mest naturliga i ett andra linjens perspektiv. Däremot så är dosen och den studien vi gör med pembrolizumab nu och en anti-PD1 väldigt viktig. För den skulle kunna vara ett underlag för att möjligen fundera på en trippelkombination i framtiden. Där vi då vet att Tecentriq Avastin i första linjen är standard of care. Och ska man få ett bättre resultat i första linjen så behöver man antagligen börja lägga till ytterligare läkemedel, ytterligare mekanismer. Så att, men det här är någonting som kommer att fortsätta utvecklas de kommande 12 månaderna innan vi liksom behöver bestämma oss för exakt vilken väg går vi i fas 2B. Så att vi kan gå vidare där och konstatera då att liksom strategiskt nu är det avancerad primär levercancer. Titta då på bästa möjliga kombination av med lenvatinib eller med pembrolizumab. Men tittar vi framåt så ser vi en möjlighet att kombinera Fostrox som den enda lokala leverriktade terapin med övriga produkter som liksom en backbone-lösning på primär levercancer. Och sen så ska vi såklart titta bortanför primär levercancer. Framförallt så vet vi att det är många patienter med kolorektalcancer som får levermetastaser. Och det finns ingen mekanistisk anledning till att inte Fostrox skulle kunna göra nytta även hos de patienterna. Så att, men det är liksom ett strategiskt utvecklingsperspektiv. Så med det sagt så tror jag att vi kan runda av Fostrox-delen och så kan vi bara titta lite kort på övriga portföljen och då kan vi hoppa fram två bilder. Du kan hoppa fram en bild till där så ska vi titta lite kort bara på några av de produkterna. Så att vi kan ta nästa bild, Claes, den första birinapant-bilden. Där. Och då kan vi då alltså det vi vet idag att birinapant genomför en doseskaleringsstudie och de är nu då, som sagt, de har gjort 3 av 4 planerade kohorter. De håller på att de inkluderar patienter i den 4:e kohorten innan de sen bestämmer sig för vilka tumörtyper ska de gå vidare med. Det vi också har sett under året är att, och här är ett exempel bara på höger sida, men de har publicerade på AACR-konferensen tidigare i våras ett ganska stort prekliniskt material där man ser en fantastisk synergi
tvärs ett antal olika tumörtyper, en rad olika. Här är det trippelnegativ bröstcancer. Jag tror att på nästa bild, jag ska inte stanna där, men bara la in ett gäng grafer där man ser tvärs ett helt gäng olika solida tumörindikationer. Den här fantastiska synergistiska aktiviteten när vi kombinerar IgM 8444 och birinapant. Den här typen av synergism är det alla önskar i sina prekliniska modeller. Så att det ser väldigt spännande ut där, och förhoppningsvis så kan det här också då översättas till klinisk effekt. Och det är väl det vi får se när i nästa steg när man väljer vart man väljer att gå vidare. Vi kan ta ytterligare en bild framåt. Så ska jag beröra ett par saker till. Ställde klockan här. Två produkter till. Jag nämnde lite kort inledningsvis, jag har precis fått kommunicerat att ett USP1-programmet som ett prekliniskt program som vi utlicensierat till Tango 2020. De har precis kommunicerat att de har nominerat eller valt en CD och att de kommer att planera att öppna en IND under nästa år. Där man då tittar framförallt på, kommer titta på liksom både single agent med USP1 men även kombination hos patienter som har BRCA1 och 2 mutationer. Och det är en ganska vanlig mutation tvärs ett gäng olika tumörtyper. Här vet vi att PARP-hämmare är effektiva idag, men det som man kan se det är att USP1 har visat god effekt både i PARP-känsliga men även PARP-resistenta modeller som potential att ta effekten ännu längre bortanför PARP-hämmare och gärna då kanske som mono men även i kombination. Så spännande utveckling på ett av våra prekliniska program som är på väg in då i klinik. Och sen avslutningsvis tror jag en bild till Claes innan vi rundar av. Jag nämnde vårt beta-lactamas-hämmarprogram som utlicensierades för ett antal år sedan. Och anledningen till att jag nämner det här det är framförallt för att de är på väg in i klinik nästa år. De har visat superspännande prekliniska data. I och med att det här är inom ett område som har varit svårt att kommersialisera. Som att pratar om att anti-infectives är ju bra anti-infectives, det är sånt man ofta sparar till slutet och att det är svårt att få volymer. Det vi har sett är att ganska intressant utveckling där både i UK, i USA och även tvärs de olika G7-länderna olika modeller för att incentivize utveckling av den här typen av läkemedel så att man får betalt för att ta fram läkemedel och göra dem tillgängliga vare sig de används eller inte. Så att om de här finansieringslösningarna träder i kraft så kommer det kunna innebära en ganska ordentlig kommersiell uppsida för den här typen av läkemedel som det inte har varit tidigare. Så det ska bli spännande att följa och se vad som händer både när det gäller finanslösningar och givetvis vad som händer med produkten när de går in i klinik under nästa år. Så att med det sagt så tror jag att, jag vet inte om jag hade någon bild till. Ja, det är egentligen en uppsummering. Vi kan konstatera att vi fortsätter att rekrytera. Vi har patienter på kö i vår doseskaleringsstudie. Utmaningen med en doseskaleringsstudie är att det är 3 patienter i varje kohort och sen måste man vänta. Så att därav är en viss tröghet i det. Men när vi rullar över, när vi har satt dosen och rullar över i expansionsfasen så kommer vi att kunna rekrytera med stor speed. Och vi fortsätter våra IND-förberedelser inför nästa år. Och sen på övriga assets så vi ser utveckling på flera av de produkterna som vi har utlicensierat. Produkter som bland annat prekliniska som är på väg in i klinik under 2023. Så att kul att se den utvecklingen på de produkterna också. Så med det så tänkte jag så att då stoppar jag där, Claes. Ja, tack så jättemycket Jens för en intressant presentation. Och jättekul att du är ute och träffar
fotfolket, eller på att säga. Men klinikerna. Det tycker jag också. Det finns inget roligare. Nej, precis. Så jag vet inte, det vore ju jättespännande att höra mer. Vad säger de där ute? Om kanske inte väder då, men hur upplever du intresset för er studie? Ja, men det är stort intresse för studien. Idag så pratade vi då som sagt med Jeff Evans som är en av våra prövare. Och han berättade ju bland annat, det har vi inte diskuterat tidigare, liksom att de upplever studien väldigt attraktiv. De har ju bland annat, alltså, i och med att det är en andra linjestudie så berättar han att de har ju bland annat då tackat nej till Roches andra linjestudie där man undersöker vad ska man göra efter Tecentriq Avastin. Ska man fortsätta med Tecentriq och så vidare. En ganska stor studie som Roche lägger mycket pengar på. Men där man då bland annat har valt att tacka nej till den studien för att man tycker att den här fyller det behovet i andra linjen och är en mer så att säga, attraktiv lösning för patienterna. För du har både lenvatinib-armen men även pembro-armen som fyller sitt syfte. Som tycker liksom att det är ett vetenskapligt perspektiv kanske en större rational. Så jättekul att höra. Och som sagt att nu har vi patienter på kö in i studien och problemet är utmaningen är mer bara att vi har inte tillräckligt, slottarna är vad de är i doseskaleringsfasen. Men jättekul att höra. Du nämnde ju redan det då att Roche hade fått stå tillbaka. Men hur är konkurrensen annars inom HCC på studiesidan? Alltså, det har ju varit den stora konkurrensen. Det har ju vi märkt på andra. Vi har ju också haft sajter som då har haft utmaning för att de har haft den studien igång. Så att nu tycker jag att nu ser liksom situationen alltså, ur ett konkurrensperspektiv faktiskt ganska bra ut. Så att i den här andra linjens population så upplever vi att då är vår studie attraktiv. Det är liksom det, i och med att vi har den här armen med lenvatinib och lenvatinib är idag kanske den preferred option på andra linjen. Så det är väldigt naturligt att lägga till en kombination då ovanpå lenvatinib för de patienterna. Sen är det också så att det är faktiskt inte, även om majoriteten får Tecentriq Avastin i första linjen så är det ändå en hyfsad grupp patienter som får monoterapi TKI då kanske lenvatinib redan i första linjen och då blir det väldigt logiskt att använda en PD1-hämmare i andra linjen och då där är inga PD1-hämmare som godkända idag så då blir det också väldigt attraktivt att ta PD1-hämmare i det här fallet i en studie tillsammans med Fostrox. Så att vi känner att vi har landat ganska rätt timingmässigt för att rekrytera till studien och vi är väldigt glada över att vi har båda armarna för det ger oss en möjlighet att navigera liksom hur den här marknaden kommer att utvecklas under de kommande åren innan vi bestämmer oss för vad går vi vidare med fas 2B. Begränsar ni Keytruda-armen eller Pembro-armen så att det inte får vara patienter som har fått Tecentriq? Man kan säga att vi begränsar inte för att det är upp till liksom klinikerna att bestämma. Alltså de får välja, har de en patient som uppfyller kraven, det vill säga att de har stått på en första linjens behandling, de är tillräckligt leverfriska om man får använda det uttrycket, då får de välja vilken arm de vill. Däremot så rent praktiskt så kan vi konstatera att har de stått på Tecentriq Avastin, då är det logiskt att prova en annan mekanism, i det här fallet lenvatinib. Så att det reglerar sig lite självt faktiskt. Just det, och det är inte någonting i tredje linjen heller då som skulle kunna sättas in efter lenvatinib exempelvis? Nej, det reglerar sig ganska liksom lågt. Vi ser ju det, i och med att det är en öppen studie så ser ju vi liksom vart patienterna kommer ifrån och det kan vi konstatera att för vi var ju lite, för en liten utvägning så var vi lite så fundersamma, hur mycket patienter kommer det finnas som inte har fått Tecentriq Avastin i första linjen? Och var kanske lite oroliga för att det skulle vara ganska få så att det skulle vara svårt att rekrytera till Pembro-armen. Men det ser vi inte. Det finns patienter. Det är fortfarande fler som får Tecentriq Avastin i första linjen. Men det finns en potential. Det finns även patienter som inte får det och då blir aktuella för Pembro i andra linjen. Så att det är också liksom skönt att se. Och de som inte får det, vad säger klinikerna varför man
väljer bort det i första linjen? Du menar varför de väljer bort Tecentriq Avastin? Ja, exakt. Det kan du säga. Det finns liksom olika anledningar, men det som när vi pratar med Jeff idag, så märker man att det pågår lite så här, det finns vissa olika hypoteser kring exempelvis vilken typ av läkemedel, om du kommer med en viral driven levercancer eller om du kanske kommer med en NASH-driven levercancer, det vill säga obesity eller alkoholism och så vidare. Det finns liksom vissa hypoteser kring att kanske är det så att immunterapiprodukterna, så Tecentriq exempelvis, har en bättre effekt på en viralt driven HCC och kanske att TKI har bättre effekt på en så kallad NASH-driven HCC. Det kan finnas sådana aspekter som gör att man har valt den ena versus den andra. Och sen är det också så att lenvatinib visade ganska bra monoterapi i LEAP-2-studien som är liksom i linje med Tecentriq Avastin. Så det kan också finnas en aspekt av att är det här en skörare patient, vill jag ge bara ett läkemedel istället för 2. Så det kan finnas olika anledningar. Men vi kan konstatera att de flesta får Tecentriq Avastin, men inte alla. Och då blir liksom Pembro-armen med Fostrox klart attraktiv i andra linjen om de då har fått en TKI i första. Just det. Och slutligen kring det här då. Du låter nöjd och jag tolkar det som att du känner dig trygg med att de ändringarna jag har gjort kommer göra att, eller förmodligen kommer göra att det blir bra med, eller relativt enkelt att rekrytera patienter i 2A-delen. Ja, men det tycker jag. Alltså som sagt, vi har patienter på kö. Så det varje gång det öppnas en slott så fylls den slotten på en gång. Och vi försöker arbeta med att liksom få de patienterna så screenade och doserade så fort som möjligt. Men sen vi var i Korea för inte så länge sedan och Samsung Medical Center som är det största centret där, de var väldigt tydliga. Vi har bara ett problem med er studio och det är att ni har för få slottar i nuläget. Så vi går och väntar på 2A-delen för vi har väsentligt många fler patienter som är aktuella än vad ni har slottar. Så att kan vi bara, det är viktigt att hitta en dos, ta in oss i 2A. Då kommer liksom speeden att kunna öka ganska drastiskt. Det är lite så här andra bara kontrollfrågor eller på säga, men den här IND i USA, hur går det med den och vad är det för utmaningar ni satte på? Jag kan inte påstå att vi har några utmaningar utan det progrederar bra. Och ambitionen är ju som vi har sagt att vi ska öppna en IND under nästa år och syftet med att öppna IND är ju för att USA ska vara en del av fas 2B-programmet. Så att det är liksom långt ifrån någon brådska. Men vi har dragit igång det och i det så ingår ju liksom då att man har en dialog och diskussioner med FDA bara för att och ser som att här går våra tankar och får liksom löpande feedback kring det. Och det är som sagt att det progrederar väl enligt plan med liksom ambitionen då att öppna en IND i god tid så att USA är en del av fas 2B-programmet. Jättebra. Och sen tänkte jag hoppa över då till Tango och Infex. Så det är jättekul verkligen att ni får 2 till projekt som ser ut att gå in i klinik och bredda er. Men du kanske kan bara påminna aktieägare och aktiemarknaden vad ni har för avtal med de här 2 bolagen. Ja, i Infex-fallet så är det en ren revenue share. Infex är ett bolag som de kommer inte att kommersialisera. De är ett utvecklingsbolag med fokus på den här liksom, anti-infectives, alltså det här området. Och de är jätteduktiga på det. Driver det här framåt på ett oerhört bra sätt. De kommer sen att, så att säga, sikta på att hitta en partner för liksom kommersialisering. Och när de gör det, då har vi ett revenue share. Så liksom vi får en del av de pengarna som de får in. Och ju tidigare, eller så här, ju senare, alltså ju mer utvecklingsarbete de har gjort, ju lägre kommer den procenten att bli. Men där är det en ren revenue share. I USP-fallet, då är det mer ett traditionellt upplägg med vad ska vi säga, så development och commercial milestone payments och royalties för den produkten. Så att där så blir det så att vi säger så, vi har inte kommunicerat
exakt vilka liksom milestones som kommer. Men det är klart att går du in, öppnar du en fas, går in i klinik, fas 1, så är det väl inte helt orimligt att tänka sig att där är en milestone payment. Men vi har inte kommunicerat så mycket detaljer, men den ser ut så. Ja, jättebra. Tiden har runnit iväg och tackar dig så jättemycket för presentationen, Jens. Tack så jättemycket, Claes. Ja. Ha en fortsatt trevlig dag. Detsamma. Tack för alla som har tittat.
Hi and welcome back. My name is Maria Karlsson Osipova and I'm an equity research analyst here at Erik Penser Bank. The next presentation we're going to talk about sepsis, and with me here today I have John Öd, CEO of Modus Therapeutics. Please welcome John, the scene is yours. Thank you, Maria. I will be holding the presentation in Swedish, but we will take the questions in English, or should I do it all in English? It's your choice. Okay, thank you. So, welcome everybody. Thank you for watching and for tuning in. We will talk today about Modus Therapeutics and our pathway towards developing a treatment for addressing sepsis and septic shock. We're a publicly listed company on First North growth market, and we develop our proprietary invention, Cevuparin, towards the treatment of sepsis as a focused approach, but then also with a broadened approach towards other critical systemic inflammations. And we will look into that area a little bit down the line in the presentation. Cevuparin is a unique proprietary heparin-like molecule in which modifications have been chemically induced that purvey a marked attenuation or a lack of blood thinning ability, which is otherwise a characteristic trait for heparins. In our preclinical work, we have found that Cevuparin has the ability to protect the inside of the blood vessels during septic inflammation and systemic inflammation. So at present, and the last year, we have been running a phase 1b study as the first study in our sepsis program. And that study is an LPS provocation study where healthy volunteers are subjected to a bacterial toxin, and this produces a septic-like reaction where we can study the effects of our drug. That study is in readout phase now, and we are preparing the analysis of the data, so looking forward towards the end of Q4, early Q1 for top-line data disclosure. We should also mention that Modus is working on this broadened approach towards other systemic inflammations with collaborators, academic collaborators. One example is an ongoing study in severe malaria, which is a collaboration with Imperial College London and which is financed by Wellcome. So a brief look at the team. We have a very contained cost footprint where myself and our CFO, Claes Lindblad, are running the company in its daily activities, together with a very engaged and experienced board led by Viktor Dvorta, the CEO of Karolinska Development, which is the company that is our largest shareholder. In addition to this, we're working with a fully virtualized organization that contains very experienced consultants that have many years of work with our company and our compound. So let's go directly into the why. So why would one try to develop a drug towards sepsis? Well, I think many people are still surprised when we talk about the global sepsis situation. This is one of, if not the most important cause of death and morbidity globally. So we're looking at around 50 million cases globally per year, of which 11 million deaths are ensuing. And for a market like the US, this means around 2 million patients cases per year, and for the Swedish market, around 40,000. And to place this into a context, this means that the number of sepsis cases in that comparison is more than the 4 most common cancers. So the combination of the fact that this is a very common disorder, but also serious enough
so that in the most severe case, septic shock, where the sepsis reaction has gone the furthest down the line, the mortality is still around 30%. And in the general population of sepsis, it's around 15 to 20%. So still a very high mortality. And not to forget that the ones that get out on the other side of a septic episode are often severely affected by sequelae or side effects of the infection. It is not uncommon with losing limbs, or you can also have very severe side effects like mental confusion for long after the sepsis episode, as well as blindness. Just to mention a few examples. I should also mention kidney failure, which is also a common enough severe morbidity following on to sepsis. There are no specifically approved drugs today for sepsis. And when I say specifically approved, when I say that, I mean drugs that can further the treatment that is already given. Today, standard of care are intensive care drugs and intensive care healthcare. And in this case, this way of taking care of sepsis patients is not much different from other types of shock or other types of intensive care disorders. But we believe that there is an add-on effect to be gained from having drugs that can address the specific aspects of sepsis, and cevuparin is developed to be that kind of a drug. It should also be mentioned that today sepsis is one of the absolute most costly conditions that we see in healthcare. A study reported that the expected costs for sepsis healthcare, direct costs for hospitals and healthcare of sepsis in the US is around $22 billion per year. If we consider indirect costs, a study in Great Britain indicate that in order to get the magnitude of effect for the indirect cost, you need to add a zero after that direct cost number. With the sepsis drug, we also believe that there is the possibility to also help other patients that have other types of systemic inflammation of severe character, because there are a number of mechanisms that are overlapping between sepsis and other systemic inflammations. So if we take a closer look at cevuparin, the reason why we have a substance of matter patent, a molecule that is patentable, is the structural changes and the innovative changes that have been brought about in the cevuparin molecule. So I'm pointing here to the different moieties. So this is the pentasaccharide repeat of a heparin that is changed with 3 directed group changes into a disaccharide repeat. That is cevuparin. And this is our substance of matter basis. This is why we have a very solid patent with extensions would last up until 2036-37. This is an innovation that originates from Karolinska Institute and with the help of Uppsala University scientists, and the change that is brought about by this modification is the loss of blood thinning character, which in turn makes it possible to dose cevuparin towards other mechanisms than blood thinning without the bleeding risk that would otherwise be the case for the use of heparin. We should also mention then that there are some advantages
that we are relying on in the development of Sevuparin towards sepsis, and that is the fact that we have finalized all the early development. So that meaning that we are at a point where we can administer Sevuparin in a way that would not restrict us to go into phase 3 without any further preclinical tox work or so. So there is what we basically have in a development sense is a drug that is ready to develop right into phase 3 in this indication. We have already an extensive safety profile in man because Sevuparin has been tried up until phase 2 in other indications, meaning that we have an exposure of around 150 patients already, up well above the doses that are planned for the uses in sepsis. There is also a marked flexibility in the way you can administer Sevuparin, since it can be administered both as a continuous IV infusion, bolus IV dosing, and subcutaneous dosing. So here let me see just that we have the right order of these things. Okay. So looking then at Sevuparin and its effect in our preclinical model that instigated the work towards sepsis, on this side here we have a schematic of a blood vessel, and in the left part here you have the normally regulated blood vessel where the endothelial wall cells are interacting in a protective way towards the unactivated leukocytes, and in the normal regulated inflammation, then the endothelium has the possibility to balance the reaction and protect the integrity of the blood vessel towards the activated leukocytes. These cells here are activated neutrophils that we believe are central to the reaction and the action of Sevuparin. However, when there is a contact of bacteria directly into the bloodstream, sometimes there is an exaggerated inflammation that leads to septic inflammation, and that exaggerated inflammation disrupts or threatens to disrupt the endothelium, since its coverage, which is not visible here, but on the surface of the endothelial cells, there is a covering layer of heparin-like molecules, so to say, of glycosaminoglycans that manage the interactions between activated leukocytes and the rest of the body, or the inside on the other side of the vessels. And this layer is threatened to be stripped off during septic inflammation. And in that case, what we believe is that the direct contact with the particles that are exaggerate in an exaggerated way available at the septic situation threatens to harm the endothelial cells due to the lack of that surface. And with Sevuparin, we believe that Sevuparin has the ability to replace or to neutralize these harmful agents that otherwise would threaten to further the damage to the endothelial cells. And the reason why we believe that is that in our animal models, we can see that when we subject mice to septic inflammation, there is a swelling of organs. In this case, we look at the lungs, which is a common enough finding in septic patients, threatening the lungs. And this swelling, of course, is a serious threat to the vital function of the lungs. And we can, in this group here, the neutrophils have been neutralized or alleviated or removed. And we can there see that this kind of reaction is due to these activated cells.
but we can also instead use cevuparin to achieve the same effect. When we do so and look into the plasma of these treated mice, we find that cevuparin can bind a large number of these factors that otherwise would harm or threaten to harm the insides of the vessels. If we do it in human cells, there is a similar result. We have these kind of cells here, endothelial cells that grow confluently and tightly onto a cell flask challenged by bacteria and neutrophils. You see how this opens up, but with cevuparin there is more integrity of that cell surface. So what we believe is that in this situation, cevuparin may have the ability to alleviate the pressure on the endothelial cells by neutralizing the inflammation that would otherwise be exaggerated and threaten the circulation. So how we address this in a clinical program, I mentioned the phase 1b study where we instigate a kind of, we induce a kind of artificial sepsis reaction in healthy volunteers, where we evaluate 3 different doses of cevuparin against placebo, and we have the possibility here to see what kind of dose we could take forward into the next trial, which is planned to be a patient trial, and the first patient trial with patients that are septic. So we are looking to this study to inform the design of this study in terms of dosing and to some extent also in terms of the onset of effect of cevuparin, which then relates to when one should start to treat patients that are at threat of or that have developed sepsis. So the whole purpose of doing this study is basically to be able to proceed into a patient study that is as smartly designed as possible, and to be able to move forward with 1 dose against placebo in the next study. The reason why we do this is because it's a challenging environment for sepsis patients. When you go into development in intensive care medical situations, any assumptions that you make on the design of the trial, the better they are founded, the better, the higher probability of a well-designed study you will get. So this slide is trying to describe the patient journey from the ER towards treatment and the development of sepsis further down the line. And it's there to describe that there are a number of ways that we can study the effect of a drug like cevuparin. And here we have illustrated an early entry of treatment, where you have a possibility to study the time to improvement or time to worsening of the patient through the phase where and actually coming in before the septic shock phase. So there are a number of ways to look at the benefit of these treatments. For example, we can look at the delta or the difference on symptoms. There are a number of different symptom scores. One is, for example, the SOFA score, which is quite predictable for the development of the patient in terms of worsening along that symptom score. There is also a very important measure here, time on ventilator and time in intensive care. There's a marked cost difference for a patient that ends up in a ventilator versus someone that recovers before ventilator treatment. So it's and that is by the order of 3 times. So this patient in the US environment is estimated to cost in mean $15,000, and this patient
would be 3 times that, $45,000. So if you have a treatment that can increase the development towards recovery before that sets in, there is a tremendous cost-saving potential in the treatment of this very expensive disorder. So, coming then to our business model. Modus is a biotech that has, by means of the people that work in the company, a great deal of experience and has the ability to take Cevuparin all the way to filing. However, our business model is driven by the concept that a strategic partner coming into this development program at an earliest point as possible would greatly enhance the value of the drug. The development that we have talked about now is that we are right here, and our next study that we are planning is the first patient study. And during these different study steps, there is of course the potential for a value inflection that we see could drive investment and partnership forming. So in our business model, we have partnering as the first goal, but then again, we will drive development towards the de-risking that is necessary to either secure a partner or filing. So then to summarize, Modus Therapeutics develops its proprietary innovative heparin-like drug Cevuparin towards sepsis and other systemic inflammation of severe kind. The effect of Cevuparin serves to protect the inside of the blood vessels in these kind of severe reactions. We have a drug that is per se already phase 2 ready and has the possibility to enter into all phases of development in the sepsis development program without further preclinical or regulatory work. By that, we believe that we have a fast-to-market approach that is a potential for a fast-to-market approach, where we now are already reading out our phase 1b study and are aiming for a high-level report either in the end of Q4 or in the early parts of Q1. And we're going as fast as we can with this, since earlier we had communicated a delay, and we're working further in fast pace in order to catch that delay up. There's a solid patent protection for our Cevuparin drug, and as we declared also already at the time of our IPO, the proceeds from that IPO has been put into this first step of development, coming towards the end of that study and the reporting of that study, together with the founding design work for the next study, which is a patient study. We would also be looking to refinance the company in order to be able to proceed into that phase 2 study. And we're doing so by actively exploring any opportunities that we see for partnering or licensing with relevant external parties, but also other possibilities for financing. Thank you. Thanks a lot, John. It was very interesting to hear about Modus. And I do have some questions, though. Yeah. And I would like to start with maybe a pretty easy one. Sepsis can be quite a misunderstood condition. And you've talked a little bit about the patient journey, what happens to the patients if they have sepsis. Could you tell us a little bit about the patient populations? Who are the patients who get sepsis? Well, that's really interesting, because of course there are groups
that get sepsis more easily. For example, age, elderly people would be more prone to develop sepsis, and certain disorders where you have other severe diseases or illnesses, such as certain kinds of cancer where you need to treat in a way that harms the immune response. There you see sepsis in a higher degree, or whether you have been subjected to some bigger trauma or bigger surgery, for example, and already are committed to the hospital. We see sepsis more often in these groups. But at the same time, since we are, sepsis basic mechanism is bacteria getting into the blood. It can also be you and me. And that is then out to our individual immune responses to any individual or harmful bacteria. There are no, so to say, guarantees. So the group is quite broad. Yeah, those make the whole indication Yeah. very broad. Yeah. And even though there are not non-approved treatments for now for sepsis, but it's not like it's a road not taken. There are some other actors maybe discovering these opportunities. How's the competition situation for MODOS? Yeah, there are other companies that develop sepsis drugs. There are also other initiatives, more like medtech, blood filtration devices, and so on. But if we stick with our direct competition, those who are developing drugs, there are 3 programs that I believe are ahead of us, and they all have their own way of addressing the aspects of sepsis. But they're all doing it by a more narrowed approach than we are running. Our drug, as I showed, has a quite broad grip over a number of factors that are affecting the septic situation. And our competition are more looking towards a personalized medicine approach, where a biomarker that is the designated target of their respective drugs are needed to analyze what patients should get the drug or not. And that is a very fair approach if you have a very specific drug. But we have a very potent drug that addresses a number of factors in this multifactorial disorder. So that's a difference. That we also have a drug that can rely on a very good tolerability. We are very much like heparin, and heparin has been used in more than 40 years in almost uncountable numbers of patients. So we don't see any reason to believe that we have, apart from the lack of blood thinning, that we have a tolerability profile that differs from that of heparin. And with that in mind, we see an opportunity that we could go earlier, for example, in the development of the disorder, where the benefit-risk situation might look slightly different than if you're further down the line in the septic shock area, which is where our competitors that are, in phase 2 or after phase 2 have gone. So that's the edge here. Yeah. You did have some hiccups with the timeline for this project, but however, it does seem like you're almost back on track. Yes, almost. We've done quite a lot of work to compensate for the delay that we communicated before May, and that delay was due to the COVID pandemic, still making it difficult to recruit healthy volunteers. So even if we started the study, right before the entry of the Omicron variants, which also corresponded to the time when we started to see less effects generally on the society from the pandemic. The spread of the virus and the contagion of the virus still is a complication for the running of studies, particularly with healthy volunteers, because if they get ill, if they are positive, they have to be removed from the study. You have to recruit another one, or you need to wait for 4 weeks to bring them back. So those recruitment difficulties, and at the same time staffing in your providers, in your contract research organizations, are also affected similarly. So
leading very much to a highly varied recruitment pattern that made us realize that we needed a quarter more. What we do to compensate it is that we're running really fast with the analysis phase now, and we're keeping an open mind towards trying to get it as fast as possible. So the target area is Q4, Q1. And that's basically how we try to work around this, to work up for the lost time, so to say. So the phase 2 is just around the corner, and we've just talked about the challenges with phase 1. What challenges do you see in the phase 2 that is upcoming? Well, I mean, we hope to, of course, we hope to see if we hope to get good information, as I mentioned, from our phase 1b study into the design of the phase 2a study, and we also hope to get good dosing information that kind of complements our preclinical data in terms of dose selection, so that we can limit the scope of that first proof of concept study. That of course relies on the fact that we do get meaningful data from the study that we're running. So that's one challenge. Another one, as I mentioned, is looking ahead. It is clear, and we have been very transparent, that we need to finance the company efforts going on from the time point of starting the phase 2 trial, and to finance that in the next coming years. And depending on, what the willingness to invest will be and so on, that's also a challenge, I believe. But on the other hand of it, it's one of our best opportunities also for those who want to invest. Yeah, great opportunities always seem to come with challenges. Yes, there is. They always come together, of course. And if we talk about, now we've talked a lot about sepsis, but there's actually a lot of history with malaria, and you have mentioned that you are doing a study in collaboration with malaria. Can you just briefly give us a little bit more details on that? Yes, of course. I mean, we're very honored to be able to work in this project. It's a very high medical need, systemic inflammation-like condition called severe malaria, which is a smaller undergroup of a malaria in infants that, with their immature immune system, may sometimes develop a very severe form and very deadly form of malaria. And that is the target of this study. We are doing it as a collaboration with Imperial College London, and it's financed by Wellcome. So in that sense, our role is to provide the drug as part and take responsibility for the provision of the drug. But at the same time, the operational running of the trial is totally relying on Imperial College. That's a very interesting setup to see more possibilities with the drug. Exactly. Yeah. And that we are constantly exploring those kind of collaborations, and we are also running preclinical collaborations to look at further uses of the drug. It will be very interesting to follow your progress, John. Thanks a lot for coming here today. Thank you. And thank you everybody. Thank you for tuning in.